Wow. Ana waa Facebook. Ma ne ko ana waa Facebook. Asalaamaaleykum guys, na ngeen def. Yéen ñëpp xam ngeen ne is Thursday again. maa nuyu leen ku nekk seen tur ak seen santa. xam naa ne ñu tëdda ñu jonkoon ñu taxaw ñëpp a ngi xaar hot seat bi ñii léegi ñëpp a xam ne Thursday la Thursday rek ñëpp toog di wër page bi aji dina ñëw wala du ñëw. ma ne ko every Thursday na ngeen toog di seet na aji ma ni aji lu ko jot ndax dina génn si wala du génn si. ma nuyu leen yéen ñëpp again si seen tur ak seen santa wax leen ne bon weekend baa ngee dugga si tey nag ñu am fi hot seat bi jarul sama introduce at show bi tey ñu am fi Alieu Badara di artist Alieu Badara of Humanity Stars mu ñëw jaari nakam yaa ngi ok ñu ñëw na tey ñu am fi hot seat xam nga dama leen di wax ne hot seat bi is hot seat for a reason because we bring the most tough questions for your artist jaxase affaire si xam nga rek yëngal ko xam nga yéen dégg xamu leen ne gam music industry bi yu bari ñoo dee go on si rod yéen doole ko dee xam hot seat bi fii la gaay dee révélé loo xam ne sax musuñ koo bëgg a wax wala waxuñ ko fen man ngaa yab maa dee yëngal gaay yëngal leen ba luñ bëgg ta wax sax dañ koo wax lu leer laa leen wax so tey nag amuñ fi kenn ku du Alieu Badara of Humanity Stars Alieu Badara nekka lead singer bi of Humanity Stars mu nekka Humanity Stars since he was young Alieu Badara nag mu doon woye koo xam ne mu tudda Sandeng xëj na soo leen xamut Sandeng muy Fatmata Sandeng yéen ñu bari xam nañ Fatmata Sandeng so mama Alieu ñoo doon woy nag Humanity Stars ñu yàgga fa nag Alieu mu ñëw nag ñu laaj ko Humanity Stars laaj ko moom kaariyam laaj ko xam nga yëngal ko aga du ma dee bëggee hot seat bi ba ruumo sees waaye man maa bon man ruumo waaye man maa bugg a ruumo man daal fu hot seat bi su ne ruumo xaasit rek man suma place baa ngi nii waaw man daal wax leen ma rek yéen fan mooy seen favorite si hot seat bi man ruumo man maa bugg a ruumo man su ne ruumo sees rek ma gisee question bi ruumo foofu la saf bi dee ka nga seen artiste yi behind closed doors dañ dee def yéenay ñu ñëw di jaay innocent di netaalu di sanse ngeen fa ne ñoom ñoo si nekk fekk nañ toj nañ dëkk bi ñëw toog asalaamaaleykum Badara ana suma mu baay Jan. What's up? Jan. You know what's funny? Come on, few years later, did I talk? balaa maa ñëw si soo bi maa ngi wax sama body is this reality comme ne man maa toog di interview Alieu naa lii mënta dem waaye Alieu lii ne ko foofu ne xoola ne na soo bi lii dafa war a jeex aduna bu da tàggat no Alieu lii this is really unbelievable Alieu ma dalal la rek moo wax la ne welcome to Aji's Corner yow moom du ma la introduce fii parce que Aji's Corner boppa bi wala bi yëpp sa bos la ba pare yow gis naa ne yow keen follower tamit dang de support mboolem loo xam ne maa ngi ko def which I really appreciate Alieu yow dama la war a wax mun naa wax ne kaa jël sa plateforme because man maa yow du tey lu yàgg la man maa yow we close so maa yow démbala du tey moo tax ma ne la àdduna fa gudda tànk ku waxoon ne tey dinaa la fi interview I wouldn't have believed this so Alieu ma bàyyi la nga nuyu wante mbokka ñi seetaan ak ñi ñëw later kii mooy Alieu Badara of Humanity Stars Alieu go ahead waaw Jan dama laa njëkk a nuyu yow sa boppa Alieu di la waaw affaire bu garaaw I know waaye nuyu naa képp koo xam ne yaa ngi follow Aji's Corner ak hot seat bi definitely it's a pleasure for me being here today comme ni nga ko waxee la rek xam nga maa ak yow moom du mbiri tey parce que yàlla def na ne nga takkoon ñu sëyal la sëy bu rafet waaw wax dëgg ne yàlla even though ne toogalu looñu sax ñun sëy ne yàlla xam nga ne yaa ngi rek oui Alieu balaa ñuy start show bi xam nga li xew Alieu bu waxi tooga bi jógee ne jigéen yi dañ war di góor yi dañ war di jàppale góor yi góor yi dañ war a jàpp jigéen yi di tooga ma saf si topic bi sàpp ma ne xam leen ko ma saf si topic bi soo leen xam ne lu ma xam bu ma first time ma gis post boobu ma ne lii de jàng si bokka
aji de nañ bàyyi mu sëy ñun de ñoo doon sëy nañ sëy bi ba mu rafet wax dëgg neex yàlla def yoo xam ne def nañ ba mu baax ndeysaan ñu profité jaale la suñu yaay du baax ji aji baagal koor moom nag ndeysaan yërëmoon nañu lool ci sëy bi saa yu ñëwee ndeysaan mu tegal ñu boole añ bi ñu añ ba suur te ñu xam ne moom moo ko togga waaye suñ caat bi togg ko lii la yàlla togal ñu muñ ko nag ba tey sant naa la gërëm naa la gërëm képp koo xam ne yaa ngi seetaan show bi time bi di la wax ne nag Alieu Badara la tey lead vocalist of the Humanity Stars moo fi nekk Alieu xakalu ba dee wax gars yi wan dama leen ko dee wax lu leer su ma génnee di wax ñu ne dof bi mu ngi wax ma leen man góor bu maa takka na préparé mooy tooga bale fompa fóot lu leer laa de wax loolu moom am na moom wax waaw loolu am na Alieu Badara ba ma takkoon xam na yàlla dafa dogal ne ñun biñ lay sëyal am na ñun xam ne caat lañ takka yàlla xam na dañ lay fekk si toogu bi saal bi nga toog suñoo ñibbi bàyyi la si toogu saal bi nga waaw maay wax kaay defal ma lii kaay indil ma lii dama jëndal ma lii teguloo ikkatiwuloo jabari métis la jabari métis wax leen ko wax dëgg jabari métis la de métis la ku ko taka kuy taka aji daal na nga pare pour toog na nga pare pour fóot di yëkkati teg si ronam ñun noonu lañ doon sëy waaw wax leen ko suñ si amoon doom moom li ko ñu am wali jabari nañ de caajagee rey xam nga yow ñi fi nekk ñoo la xamut waaye man xam naa la yow xam nga wax xam na xoola su ma génnee naan leen man du ma defal lii góor man du ma nangu lii góor ñu ne waa toppale ko mais léegi xamuleen li ma wax xoola yéen ay léegi ma gis nga nekk si xuloo bu saf-safa dama dee toog rek di follow dama dee ree ba mu nga de ba de ñuy ndeysaan xam nga aji moo tax du bàyyi jigéen bu man góor a ngi nii du bàyyi bari seytaane Alieu Alieu xagal la maa ngi doon toog ma naan you know what Alieu have seen all faces of aji Alieu gis na fu ma meree ma jàppa ma ne du ma bàyyi aji Alieu gis na fu ma toogee ne du ma lifi Alieu gis na fu ma ne nit jógal nga dem gis naa tamit foo bëggee di teral bi yooyu yëpp gis teral buur teral baadool waaw amoon na benn time ma gis gars yi di wax ne aji kañ la door di si Gambian music ak yooyu noonu ak yooyu am like ok ñun xam nga man boobu man yàlla def na ne maa si music scene bi waaye dama mandu jàppa suma side man mooy dëgg bokkuma sa coow waaye they just didn't know ne depuis time yi Aji's Corner Aji's boutique yàgga naa support artist yi ñun ñu daal ñëw talent foofu si kër bi xam ne you know you've been doing sa best ba pare sa waa kër tamit we are very open people you know waaw ñu nekkoon ñoom ñëpp ñu baax ak bro bi si kër bi yëpp you know pa ñoom ñëpp ñu baaxoon ba yàgg nga di def sa côté ñun xam nañ loolu because time bu ñu play Alliance Franco daan joxe ay sanse joxe lu nekk jàpp si yaay understand waaw boobu yaa ngi boobu nag boobu xosululoo de xosul bee la solo bi nga demee Alieu le dama dee riitee boos su ma xamoon ne suñu la bàyyee nga dem Angleterre nii ngay mujjee doo dem de Alieu xaga wala yow dama war a ama yow soo nga ñëw wax gaay kan mooy aji yow dañoo toog di 100% nga di leen tegal kan mooy aji nga ne kii mooy jabar bu dof kii tagaleen ko rek nga dee bilaay du jeex Alieu thank you very much for having to come to Aji's Corner yow day war a toog dina soobu dee boo xam ne yow nga wax ñii kan mooy aji su ma génnee naan jigéen ñi bu leen ko nangu ñu foog ne ñu ne waa toppale aji daf ko nangu ma ne leen man góoru maa taka lu leer laa la wax da nga xam ne jabar bi challenge laa def nag yaa ne Alieu moo ma tax kon waaye dootu ko defati su gisee bu ma takk sax dafa bàyyil kii mu dem kii mu ko mën a kum mujjee bi bu ma affaire yi soofee ma ne la jaan fooguloo ñu jënd benn kuka rek def ko si gannaaw bi yow léegi bul toog a añ del toog a reer rek mu bàyyi xam nga lan la mu bàyyi yow nag du ma toogal góor bu kaji dañ bàyyi noonu rek Alieu su ma góor gi bu ne su ma la takkee di nga tooga ma ne ko yàkkan dëkk dama YouTube dama YouTube yaa nga tooga definitely Well, Alieu, welcome to Aji's Corner. Alieu, just to start, then we're gonna have Alieu Badara.
from Humanity Stars. Alieu dañ bëggoon a xam like Alieu kan mooy Alieu like just a summary of fan nga juddoo fan nga yaroo ban school nga dem ba at the ba at the bi nga starté nekk ab musician then you start from there and go ahead with the questions. Wow, Alieu Badara mu ngi juddoo Manjai Kunda Gambia. Suma papa waa Bakote la juddoo suma yaay waa Ñoomi la juddoo. I understand. So gisee mo wax loolu parce que ñu bëri dañ def ne Sénégalais la. So I have to say this mu leer ne man Gambian la sumay maam Gambian leen boot suma side yaay ak suma side papa. maa ngi jàngee doore New Dema Nursery School at Manjai dem Bakote Primary School. From there ma dem LK Latrikunda Primary School. From there Muslim High School. From there ma def suma marketing ak business management yëpp maa ngi ko defee Strasbourg mu ngi Westfield foofu noonu and then maa ngi join Red Cross in 2003. So just summary rek ñu àgga foofu fi yëpp. Alieu loolu am na solo trop. Alieu dañ bëggoon a xam yow lan moo la inspire pour nga nekk musicien because ñu bari wax nañ ne Alieu dafa join Red Cross foofu lañ ko recruter train ko mu nekk musicien ñeneen ñi ne Alieu géwél la ñeneen ñi ne déedéet du géwél géer la ñeneen ñi naan Red Cross la ndax dafa am koo xam ne moom nga xool depuis boo nekkee xale and you said you know what when I grow up I want to be like this person I want to be a musician what literally inspired you for you to start singing? Well, music was never the dream. Even though like, I was a music fan. I understand. But I did music and I love music. Why? It was never the dream. The dream was for younger graduate, Motama join on Red Cross to be a doctor. That's all that I ever wanted. More even schools are science ladder. Okay. You know? Yeah, so music it's not that I'm because family giving not from Suma Society, not from Suma Society, Papa, man Suma Society, Papa, do for your hobby, somebody there. Si buur siin commando fen Juuf lañ jógee su démba doon tey aji buur la pour muy leer moo tax ma nekkoon jabari buur waaw bàyyi mu seeda nag bu duggati si yooyu aj takka taw di waxte aji xam nga maa ngi bàyyee lay mu jàlla bàyyi ma wax suma wax léegi you know du suma yaay du suma side yaay du suma side papa music nag mu ngi dooree si Red Cross because ñun time boobu noonu you know Red Cross dañ daan am campfire ku nekk Red Cross xam nga ko soo demee camping you know so man luckily in 2004 dama bokkoon si benn groupe bu demoon Dakar dem jàngi ji def leadership training so si leadership training boobu noonu dañ amoon programme bu ñu daan ooyee classe de sang bi mooy dañ leen jàngal way and won la how to write a song bu nekk binda way so through all that together bu ma ñëwee nag ñib si nag song yu bëri jógee woon Sénégal at that time man maa ko indiwaale because I was very good at jàppa way you know create ak jàppa way dama si gaawoon trop so tribuna way yëpp maa ko jàppoon so lu ñu daan def mooy every campfire bu am between KM ak Banjul dañ ma daan invite pour ma ñëw way ak yooyu noonu am so bu idea of forming a band ñëwee through the Red Cross ñoom Fabakary Kale ñoom Mr Ba gars yi nekkoon foofu noonu at the time you know ñu ma bokk si ñu jógee woon Banjul ñëw pour participate si band and that's where it started and te bu ma joinee band bi tamit tëgguma woon rek di wéy at first dama doon tëgga sabar bi and then benn bés suñu wéykat bi ñëwut den man ma step in ma wéy after si la ma suñ trier bi Boubacar wax ne you know yow bàyyi sabar ñëwal si wéy bi I think ne you will be better si wéy bi so noonu laa nekkee si band bi foofu laa dooree wéy Alieu loolu am na solo torop xoolal rek lu yàlla dee def someone had to be off pour yow nga cover up ñu gis sa talent Alieu yow comme que doo géwél giir nga ndax yow amoon nga any difficulties ak sa family because ñun si society buñ jógee sa doom su nekkutee géwél waruta laal yoo xam ne si aar la bokk muy sabar muy anything ndax yow amu nga si family difficulties boo xam ne yaay tongoo na la papa bàyyi na la daaxa nañ la wala ay sisters yeah so yow wax ñu sa journey as a musician boo demee ba decide ne this is what you want to do si sa biir family waa xam nga man
suma papa nag nekku fi parce que suma papa dafa gaañ dafa teel a gaañ bless waaw waaye xam naa ne man xam naa si suma xol ne su fi nekkoon du mu sax nangu ma wuy xam naa loolu man loolu leer na ma nañ en suma yaay daanaka suma yaay moo ñu yar because koo xam ne sa papa bu moo gaañu yaa ngi grade 6 ba nga wàcca school and all that yëpp sa loxo yaay nga nekk daanaka sa yaay moo la yar I understand so suma oncle si because am naa suma oncle yi ñoo xam ne like sirif lañ like ñu ngi bokk si family sirif kunda bi Brufut so suma yaay at so one point demoon na ma boole ji you know because bëggutoon tam ma def ko xam nga at that time waaye bu mu demee like suma oncle daf ko wax ne bàyyi ko rek mu demee na jaar-jaaram si lu mu war a jaar la rek I understand that was what saved me pour ma continuer di def music because I know at that time suma uncle is waxoon ne no Alieu you have to leave then how much choice because I'm almost my papa you know you understand suma yaay mama amee and whatever she decides that's what I'm gonna do so luckily she ended up you know supporting suma career and santa yàlla nag jaaruma si ñu lay riitee ngay génn kër ak yooyu noonu because at some point tamit suma yaay dafa nekk benn façon nit boo xam ne like dégg la demut school jàngut school moom daara la jàng alquran ak yooyu noonu yaa understand but dafa nekk koo xam ne tamit moom du dee pressionate on whatever that you want to do this is what you want to do as far as ne rek nekkul loo xam ne yaa ngi sanka sa boppa getting out of the way so moom yi ma si teral rek mooy doo tu doo naan bugguma laa dégg si coow and you know I got my guarantee ko ne that is how it's going to be like you know ci loolu laa jàppale tey Alieu dinañ ñëw si boobu noonu duñ la dégg si coow xëy na moo tax nga beru waaye dinañ si ñëw comme niñ ko waxee hot seat bi la toog bi dafa war a tànga soo dinañ taal gaz bi mu xala tànga tuuti ñu cax-caxee la tuuti man ragaluma loolu man xam naa ne yow maa yow dañoo dem nag guddi bi jëkkër a jabar la yow xam nga ni yaa nga de di coow yow xam nga Alieu loolu am na solo torop so Alieu dañ bëgg a xam comme yow ñun buñ xamee Humanity Stars dañ xam Humanity Stars ak Fatmata Sandeng dama bëggoon pour nga wax ñu sa relationship ak sa music relationship ak Fatmata Sandeng naka la Sandeng ñëwee pour add on to the band ba yéen ñaar ngeen commencé di work together waaw moom Sandeng dafa fekkoon band bi established ba pare dafa fekk band bi am na ba pare fekkoon fa tamit ay wuykat already because man maa fa woon as góor bu doon wuy ñoom yaamay ñu fa woon ñoom F John you know ñoom am na benn jigéen dama fàtte turam ñoom ñëpp ñu fa woon man personally xaw ma fa woon but comme mu ngi woon Serekunda under Serekunda Red Cross branch kon naa Bakoteh la bokkoon so some of them ñi nga xam ne ñoo ko xamoon te mu daan wuy si seen camp si ak yooyu noonu ñoo ko indi to the band I understand I remember bi moo ñëw si band bi fa nga 13 years la amoon so noonu la ñëwee si band bi bu mu ñëwee mu fekk fa suñ trina bi Boubacar ñu ne ko kii dafa mën a wëy moom ak yeneen ñaari xaritam Kadija Fati ak Awa OS ba so bu mu ñëwee ñoom ñëpp ñu wëy and they were all part of the band but she was the best among the rest you understand so si la ko Boubacar jël muy toggal ko si band te ñuy doxal di doxal ba si kanam den man naka la tuddaan ma mujjee faa des ak moom ñaar ñu mujjee faa des waaw Alieu ñi nga wax ne ay woykat ñu ngi woon si band bi ñoo xam ne yeneen jigéen la ñu wutee Sandeng woykat la ñu wutee Sandeng how comes ñooñu ñëpp am pour dem ba yéen yow yaa Sandeng rek ngeen nekk di only 2 people yéen la leen wàññi dañ fa nekkoon pour ngeen seet kan moo mun kan best of the best ñu pick leen how did they all get to go their separate ways wow man I've been there since in the beginning since we don't form band I was there the first day you understand ba tey jii man fa Sandeng luckily jigéen la waaye she was very young amul responsibility you understand she was only going to school ba pare yàlla def ne papaam ak yaayam yëpp ñu accept to let her be in the band you understand so now dafa dem school all she have to do mooy dem school dem studies from studies mu ñëw rehearsals yeneen jigéen yi fa nekkoon nag ay mag lañ you understand most of them had responsibilities ñu bëri ñu ngi wàcca school ñu ngi war a dem studies ñu ngi war a you know yaa ma gën a xam carrière jigéen ak ñu demee
You understand? So it was tough with a lot of them for continue being there. But the buy some sohla in your sohla digging if you. Why Sunday at that time she was just starting. Okay. So could starting obviously I'm a lot of responsibility bula muna gain out of the Rahas ball rek la daan dem def yi rahas ball ñu wax. rahas ball sax du ko daan def. Munu toog Sunday munu toog rahas ball du toog. Moo mën a Léegi full tapala rek la mënoon. waaw ñu ñaar ñoo em. Moo tax di daan get along. Waaw gis nga. Alieu loolu am na solo trop Alieu Humanity Stars gis nañ mu dem at some point ba nga xam ne Sandeng had to quit music Sandeng génn si music bi yow as someone ku nekk si Humanity Stars and as the lead singer yow Sandeng génn how did it affect you yow sa boppa as the lead singer te nga xam ne yéen ñaar yéen a nekkoon di wéy how did it affect yow sa boppa ak sa carrière. Well, definitely parce que xam nga lu xew mooy aji Gambia o Gambians si noo nekk ñoo xam ne ñoom nuñ la dee force gisee noonu leen la dee joojee and that is it. That's what they want to see. Wow, they don't want to know what changed. They don't want to know what lu munti happen else they're not interested. That is loolu mooy benn difficulty bu ma si enquire boo xam bu ma si stafirula bu ma si encounter boo xam bi nga xamee ne like Sandeng bàyyi na parce que after band bi bëggoon nañ mu continuer even though still now mu ngi continuer waaye dafa fekk ñu ngi introduce góor ak jigéen si band Gambien yi demoon nañ ba miin loolu so pour nga ñëwaat reintroduce like léegi benn singing artist si biir band bi it was tough but luckily band bi kenn bàyyut apart from moom Sandeng mi bàyyoon at that time everyone else was there ñoom ñëpp ñu gëm ne war naa mun a gàddu affaire yi dox ak moom since 2016 te yàlla defal ma sutura ba nga xam ne depuis boobu ba léegi band bi jógee dox and luckily dafa bàyyi rek ñu am an album and then that album did help a lot at that time because a lot of people dëgg la moom amoon na lot of fans ñoo xam ne dëgg at that time ñu doon toppa band bi because of him I understand te bi mu bàyyee tamit like ñu bëri seen support dafa change a lot of people change towards seen attitude change towards the band but da nga understand ne seen style so but at the end of the day we have tried and worked and passed all that we def suñ first anniversary after loolu jaama xool mu first step because nit ñi ñu ngi bëggoon a gis léegi naka la affaire yi di mel you understand and yàlla defal ñu sutura it did happen nice why definitely at the beginning it was tough it was really tough because then am pour rebrand resell the idea of the band ak yooyu yëpp yaa ma gën a xam nekkutoon ku ndaw si band ku ci woon place bu rëy la woon understand so obviously su bàyyee dafay tough so yow Sandeng bi mu bàyyee ndax loolu affect na any relationship boo xam ne outside of music comme ndax mere woon nga ko stop nga talking to her da nga understand the fact ne well you know what this is her decision bàyyi na she's got her reasons and you know what the relationship between you guys beside music it went on smoothly naka la fa demee. Wow, foofu nag Alieu foofu dinaa fa taxaw tuuti parce que gis nañu bëri they fail to understand that part am na ñoo xam ne man bàyyi nañ ma bàyyi nañ Humanity Stars they don't even supporting Alieu Badara and Humanity Stars because feel nañ ne ñii léegi dañ bàyyante ak Sandeng am nañ problème ak Sandeng te ñoom Sandeng moo nekkoon seen star and all that you understand gis naa ko gisaat ko am na ñoo xam ne sax we did favors for them before ñuy taxaw tey buñ taxawee because of xamuñ naka la suñ diggante ak Sandeng bi ñu farfarloo yaa understand loo xam ne blame ma leen parce que nit moo mel noonu ñu farfarloo ba man dama dem ba xam ne ñii ok this is the reason why ñu tegee Alieu Badara and Humanity Stars aside but jàppee ma leen ko dama understand ne comme li ma la waxoon si beginning bi Gambian bi noonu la dee njëkk a gisee noonu la dee jàppee but to tell you the truth man Sandeng is family to me and to all members of the band. You understand? She is family. And suma sister la, mom xam na lolu. Te tamit, suma njëkke la. Because bu ma taka jabar dama ko def suma njëkke. Man
xam na ne man dama ko dee wax ne man aw ma raka bu jigéen man raka yu góor rek laa am yaa understand so moom mooy suma raka bu jigéen te man ak moom loolu leen jàppantee ba tey te everybody else si band bi loolu la ko jàppee ba tey as you know as a sister te ba tey la suñu diggante gën a neex dan démb bilaay because du ñëw Gambia te ñëwut suma kër dina ñëw doomam ñu ñëw toog waxtaan reetaan and all that every now and then dina ma text ñu tooñante waxtaan reetaan this is what we share dañ bokkatuñ liggéey waaye terewut ne dañ bokka suma rakkal and I love her so much she knows ne and I have a special love for her and no matter what happens waaye nit ñi nag mënu loo leen na tere wax you know just let them talk ngeen xam you know waaw waaye we have a very good relationship parce que takam biñ ko doon taka dama teew daf ma kool fu munti nekk daf ma kool bi ngénte yi fi nekk yëpp dama dee teew daf ma kool ne ma dañ may ngénte wala dañ may taka Alieu Badara dama bëgg nga dem teew damay bàyyi suma soxla yëpp dem teew suma nit la I just want people to understand that ni suma nit la Alieu loolu man suma boppa mun naa la si dooleel parce que man fekke naa fi nga téye sa sandem comme raka te tey soo gisoon man it ma téye sandem ba mu wat di ñëw si man nekk weekend ma miin famille bi di dem kiram yow yaa mbay bi tey yéen a tax so yan soo leen nekkoon koo xam ne ku iñaan ngeen loolu du doon am suma diggante sandem ba wat di ko solal mu nekk si man and all of that I've been there where you guys are really looking after her so again man loolu mun naa la si dooleel and comme ni nga ko waxee rek sa sister la regardless loolu foog mu am Alieu having to go further dañ bëggoon a xam comme yéen Humanity Stars comme what's the concept of Humanity Stars like band bi lan moo nekk concept bi band bi waaw band bi nag moom comme li ko door sax lay njëkkee parce que lu tax ñu taxoon ñu form band bi mooy dañ amoon guest yoo xam ne dañ jógee Iceland they came to the Gambia ñu bugg a ñibbi ñu bugg a Gambian music mënuñ koo am so si la gars yi wax ne you know what how about you support leen ngeen form a band a music band because Gambia amul time boobu young people ñu xam ne ñu ngay def music especially when it comes to live music and yàlla def si sutura project bi ñoo nekk a reality you understand so the aim of the band mooy jàngal volunteers yu nekkoon si Red Cross bi at that time te amoon interest in music ñu jàngal leen music ñu bëgg a jàngal instrument ñu take it up as a career parce que da nga dee gis ne Red Cross moom comme ñu ko xam ñëpp xamee it's a university of its own journalistes yi dañ fa dee jógee docteur yi dañ fa dee jógee nurse yi dañ fa dee jógee lawyer yi dañ fa dee jógee so you know we are lucky to be first batch of musicians yoo xam ne jógee nañ under the Red Cross so concept bi mooy dundal Gambian music but through empowering young people you know jox them the tool you know and skill the talent to you know to have something you know to work with and you know build their lives so loolu moo nekkoon concept bi band bi and then yàlla def na ne you know tey si music yi Gambia amul kenn kuy play live music bu neex bu amul a member of Humanity Stars by force dafa nekk su fa nekkul doo play music bu neex waaw loolu la yàlla dogal you know Alieu loolu am na solo trop comme yow li nga waxee ni Red Cross don't you think ndax léegi ba tey Red Cross ñu ngi def loolu noonu di empower xale yi ba pare génne xale yi si street bi ñu jox leen something to do comme ni nga ko waxee ni ñu jàngal leen anything loo xam ne loolu lañ bëgg a jàngal because yow mi nga xam ne Red Cross nga nekkat bi boo nekkee ndaw ba nga mag nga am fa carrière yow basically do you think ne Gambia should come up with more the facilities or places yoo xam ne nit mun na faa jàngee music swimming moto like jàngee fa any other talent boo xam ne because for example man growing up I wanted to be someone that plays the violin but growing up and born in the Gambia musuma am time pour jànga violin and I said even now I'm not time yeah it's the most sexiest instrument I want to learn I don't know why ma bëgg a jànga violin it's a lovely instrument. Yeah, exactly. So don't you think... Unfortunately, man mom how much could play Gambia? Yeah.
Yeah, kenn ku ko definitely. dee play Gambia. Definitely. And you know kenn ku ko what? dee I'm play. not being a musician. I'm not Vivian la how much being a woyam la. Ma just waaw jigéen waaw. and co play. I'm like bloody hell. This is what I wanted to do since I don't know why. Why people make hale mom la gonna play as an instrument. So fini I'm not opportunity but I don't think I have time. Oh halis utam halis mama do buy. So but I said to myself the next year I wanna study and do something inshallah. So basically I would follow on come what nañu am institutions yoo xam ne war naa ubbi su dee swimming la sax ñu engage xale ñu jàng swimming music and apart from Red Cross yow mi nga xam ne jógee nga fa tey nga am sa talent am sa band di woy yow loo fuck about music scene bi ne they could do more pour ubbi institutions yi ni pour more kids ñu dem engage themselves. waaw xam nga leena dafa am si dafa am Gambia leena moom daf fi am mooy ne Gambia bi dafa xeeb métier. waaw ñun dañ dëgg la xeeb métier trop. ñemewuñ coono parce que tamit. waaw parce que luñ gëm mooy man aji dama war a jël benn 100,000 dugal ko si ajis boutique. but next year by this time daf ma war a jural 1 million. te loolu amul fenn. ñun like. dañ bëgg lu yomba. waaw business bu gaaw rek ñun moo ñu arrangé. non loolu lañ bëgg a but xam nga comme li nga wax ni yëpp métier yi nga wax yëpp jàng ko dafa jël time. it takes time. te soo ne doo si spend time bu need pour yow nga mun ko. at the end of the day di nga ko def tamit waaye doo si aay. te ok yeneen sites yi xaw ma de but Gambian music field bi mu ngi face si problème bu garaaw mooy ne ñu ngi ñaata instrumentalist si biir dëkk bi. like right now mi su ma la waxee amuñ guitariste bu Gambian boo xam ne Gambian la. buy play xale. kenn la woon Ansu moo daan play guitar mooy play kora Ansu travel na mu ngi Angleterre léegi. kenn bi parewut sax pour jël time bi pour jàng and you know xam nga lu foli mooy gis nga guitariste bi ngay xeeb xam nga ñaata la day liggéey every guddi. Definitely. xam nga ñaata la day liggéey every guddi. sometimes every guddi da ngaa wàcc $5,000 nga ñibbi. every guddi laa la wax da ngaa play Sénégambia every guddi nga play place bi fii ñu fay la 2,000 fii ñu fay la 2,000 $4,000 si benn guddi between 8 o'clock ak 12 o'clock si guddi nga téye sa 4,000 wala 5,000 nga ñibbi. but li problème bi mooy time bi pour jàng ko ñun time bi lañ mënut a spend Gambia bi amul. foog na ne loolu lostis la. waaw foog na ne loolu loosi bala nga koo jàng ba ay you know and I think ne definitely it's right ne war nañoo mën a am a music school boo xam ne you know dinañ mën a encourage xale yi ñu jàng instrument parce que gis nga like Gambia ñoo dee tuuti music but léegi jamono bi music daf si bokk mun loo ko génne lii di music lii di football you just cannot mun loo ko sideline dafa bokk te tamit you know these are fastest ways of noo dee mën a jaayee sa dëkk te ñun ñu ngi nii as a country boo xam ne dañ dee tourism dafa am a very big percentage si ñun si you know naka la tudd economy dëkk bi and you know I think ne these are areas yoo xam ne dañ war a definitely government dañ war a definitely jàppa si create these places yoo xam ne xale yi dinañ mën a wala sax ñu boole ko suñ school si you know nga dee am instrument lessons da nga am na ñoo xam ne man xam naa la ñoo xam ne they are not playing si benn band but comme li nga wax nii da nga bëgg a instrument rek dañ jàng saxophone suñ amee seen leisure time ñu play seen saxophone suñ amee seen leisure time ñu play music I understand so I think ne suñ ko boole woon tamit suñ music suñ school system comme di dee amee PE léegi-léegi tamit ñu am music you know music lessons da nga gis ne loolu from the grassroots level dina jàppale a lot I believe so. Alieu loolu am na solo torop démb si suba maa ngi si biir boss bi ma gis benn xale bu jigéen mu ngi amee instrumentam mu ngi amee wasi collègue guitar waaye téléphone am bi tamit mu ngi ko amee so mu ngi téye mélodie bi di jànga mélodie bi si téléphone bi mu ngi teg loxo bi si kaw baagam bi instrument bi mu si kaw ma gis mu ngi jël loxo bi di daan loxo bi nii si kaw baag bi after maa ngi wax téléphone ma ne ndeysaan imaginal I wanted this opportunity si laa nekk di wax borom ki ma doon wax ma ne ko ne xale yi si dëkk bi xamuñ sax li am come this is what I wanted am suma instrument di ko play and all of that I think it is very important tamit Alieu comme ni nga ko waxee si school yi di bi boo nekkee xale xam nga soo nekkee xale tamit nga jàng something sa brain bi daf dee soft so daf dee mun a
daf dee mun a jël lu bari time xale waaye suma mag maas yi nga xam ne tey suñu waree jànga dem violin damaa dem benn yoon ñëw ma ne hee kii ñu ma jàngal lii du ma demaat seriously I think it should add on si school si comme ni nga ko waxee comme ni ñoo yokkee PE ak yooyu noonu loolu am na solo trop. I think ne am na ku ma gis bu ngi bind ne private schools are doing it. Yeah, definitely I see that ñu ngi ko def because man ku ma dee playal suma second keyboard bi John mooy seen music teacher bi at Sibet but I think comme ni ko private schools yi di defee foog naa government bi war nañ ko exactly suma maasi mu ta for private school private suñ doomi na not everybody moo mun a fay that huge sum of money waaye ñi nga xam ne comme li nga wax rek comme ni nga defee PE dem sot dem play ñu am music classes it is important because xamuloo nit ki lan la moo grow up to be ëllëg mun ngaa mag fekk jàngoon nga piano you fall in love with it nga build sa own studio you start making money I understand waaye comme li ma wax la ñun Gambien bi fi fonkuñ métier ñun dañ dee bugga rek ñu xëy mu sotti waaw te aduna demeewul noonu nag Alieu loolu am na solo trop because moo tax ma mun a teg notice si woyu Viviane bi kii play nu mu tudda the violin because dama ko gis rek I'm like oh my god this is what I wanted to te jigéen la I'm like oh my god why didn't I have the opportunity to learn this loolu am na solo trop I think yeah seriously I would have been in one of your videos di ko play Alieu xam nga rek di waaw ba tey léetu Alieu nu mu tudda dañ bëggoon a xam Humanity Stars before tur bi it was Humanity Stars mu jékki-jékki ñu gis Alieu Badara and the Humanity Stars mu dem to a point whereby you've got your own YouTube channel boo xam ne Alieu Badara la sa own page Alieu Badara stream Alieu Badara so we wanted to know what is happening with the band ba nga xam ne léegi xanaa Alieu Badara dafa beru ndax dafa waaj a génn si band bi and why is the rest of the band not included now so what is happening there waaw pour muy leer Alieu Badara mënut a beru Humanity Stars parce que Alieu Badara mooy Humanity Stars understand dama wax pour loolu mu leer secondly mooy growth daf dee am day comme li ma la wax la rek dama def benn la ne fii music dafa dem ba tollu foo xam ne musique yi Gambia ku bugg a play music bu neex foog a member of Humanity Stars mu nekk sa band foog nga jëli complete music soo jël si wut suñ tamakat bi di nga jël si suñ sabarkat bi soo jël suñ sabarkat bi di nga jël si suñ drum set player wala nga jël suñ marimbis it's just loolu moo nekk digga bi si musique yi Gambia baan yi nga xam ne exist nañ sax suñ amee proper backing nga bugg a tamakat di nga jëli Habib mu ñëw tamal la di nga jëli Laay Caam mu ñëw tigal la sabar so okay as a band dañ dem ba grow ñu bugg a establish something else mooy ne buggatuñ band bi mu tënku rek just si nekk a band dañ bugga mu nekk an open band boo xam ne every member of the band mun na moo génn dem play feneen su leen ñeneen soxlee ñu mun a jàppale ñeneen ak ñeneen léegi su loolu xapu ne buñ toogee ñu toog ñu waxtaanee loolu ñu ne man ne léegi su loolu xapu ne man Alieu Badara fan lay féetu like I'll be sitting at home di xaar so yaa ngi so it's high time comme yàlla def na ne man kenn maa fi nekk man itam ma jaay suma part of being an artist comme Alieu Badara as an artist it got nothing to do with band bi lu mu doon I understand yëpp ñu boole ko yëpp together mbay bi tey mooy manage yëpp I understand band bi Dre mooy band leader bi band bi si loxoom la nekk man tey su ma amee programme war a play Dre lay ko Moodu programme am na bis sangam ak sangam ak sangam tey mu kool ñëpp tey ñu ñëw play tey waaye dañ dem ba tollu foo xam ne man itam at suma own side foog man itam ma taxawal suma mbiri boppa at suma own side but that does not mean that I must step out of the band because Alieu Badara mooy Humanity Stars waaye nekkul ne comme any other problem or any other issue non growth moo am rek mag moo am nga time boobu noonu da nga amoon ma jox la exemple ni Sénégal time boobu da nga amoon naka super jamono ñoom ñëpp bokkasi ñoom oncle Moussa Ngom yàlla na ko yàlla yërëm ñoom Omar Pène gaa yëpp waaye ñu dem ba time da nga dem ba mag ba tollu foo xam ne yow itam da nga nit pour jaay sa bopp so ku nekk def ay mbiri boppam Youssou Ndour tamit étoile de Dakar la woon mu mujjee doon Youssou Ndour ak super étoile music moo fa dee toll te right now nii dafa toll and every band member understands that
Oh, Alieu, basically, we're gonna get to the rumor part. Rumor has it that Alieu Badara is a selfish artist Okay. who, at the end of the day, them never feel the big, never grow out of the band. So basically, mood sideline the rest of the band and then ñëw pour taxawal boppam. And rumor has it ne bi nga defee loolu dafa tax most of the band members ñu nekk di bàyyi. So Alieu yow danga ko gisee ne because yaa ngi wax léegi ne band members yi understand ne and rumor has it ne band members yaa ngi what I like it when you said that I'm like okay let me get to that. So Alieu yow danga ko gisee ne danga selfish ba nga xam ne danga bëgg a sideline nobody rest of the band yow kenn nga ñu because on ne Alieu Badara is a person the rest of the band is hidden. So Alieu loolu naka la fa demee noonu selfishness la ndax lan la rumor loolu la rumor encore rumor. non loolu dama ko jàppee as liggéey bu sotti rek. man dama ko jëlee as selfishness dama ko jàppee as liggéey bu sotti la. parce que band bi dem na ba tollu jamono boo xam ne man kenn maa ko boot may daw ak moom may ekkati may teg. dem na ba jamono boo xam ne suñu recordé album man la. suñu génnee vidéo man la génnul si post yi kenn suma post la génn. how can I be selfish dama ànd ak ñoom ñëpp ba tey. képp koo xam ne yaa ngi bugg a bokk si band bi yaa ngi si band bi ba tey amul kenn ku randatu dëgg la nag dëgg la man mënuma téye ñëpp am na ñoo xam ne jot nañoo bàyyi dem di playal comme Mor Wali exemple am na ñeneen ñoo xam ne bàyyi nañ suma band bi Humanity Stars dem di playal Mor Wali Alieu noonu suma band bi band bi yow yaa ko ma ñëw oo the rest of the band fii yoo xam ne ma xam naa ñu ma ñëw oo ñëpp fii dugaan seen leen request dañuy yàq soo bi Alieu su ma am na ñoo xam ne benn boor su ma wet bàyyi métti ma ne du ma toog du ma mun am na ñoo xam ne bàyyi nañ dem di play like si beneen band but kenn déggut ma kenn déggut ma jooy ko dew ma social media wax ko dew ma fenn wax ko xam nga lan laa def dama ne teg continuer di liggéey di liggéey ba ñooñu demoon one by one ñuy dellu si waat te kenn ñëwut ma ne la yaa demoon amul kenn ku dellu si ma ne la ne booy bàyyil danga maa call booy digga naa dangaa play tey waaw dinaa ñëw ma ne la ñëwal soo ñëwee xoolal lu ñëpp di feyeeku loolu ngay feyeeku ba tey parce que xam nga lu tax dama dem ba understand ne music bi fii dafa biiti te Humanity Stars ñun ñu bilee mooy soo fi nekkee fii nga nekk bokkuloo feneen so ñu dem ba tollu jamono boo xam ne dañ war a yaatal every band every artist bu soxla an instrument player te Alieu Badara playwood war nga ko mën a dem player xanaa kon suma selfish kay damaa ne kenn du playal kenn let me tell you benn time bu ma musa wax mbiri selfish si music dafa amoon time Humanity Stars rek ñoo dee band every show bu fi am ñoo fa ñoo la baak yoo xam nga yaa ngi fi woon kuñ baakut sa suuf du dee nee dégga du dégga mooy dégga ñu dem ba time boo xam ne band bi amatuñ time sax pour practice ak man ak Sunday waaw yéen a ma daaneel Agis boutique waaw ñoo la daaneel balaa ngaa dem dégga la yéen a ma daaneel 100 laa daan mee ma xaalis bi yëpp gisoo ma tama poo léegi Agis boutique yéen a ko daaneel wax ko fuy jaaj fu ma nekkoon sax yaa daane Agis boutique foofu nga nekkoon soo ne bàjjen kooraay sa yaay rek ma génnee banque bi rek jox la Yaasin Jaaj naar Yaasin Jaaj ma daane borom pound si moo tax benn customer ñëwatut bàyyil wax bi dala si nga daan maye ba Yaasin Jaaj moo daan maye pounds bàyyil bu sedda bul ma wax loolu banque Scotland naa isi de dama ñoo defante Yaasin de lay leen la yoo xam nga ñu dañ dee gangalante so ara bu continuer ati bu ma doon so that was the after buñ demee ba nga xam ne band bi amatuñ time pour baax ni so mun na xari ma benn time fekk ñu doon liggéey benn project si an one mu tuddoon gele project you know it was a big project at that time because dañ jëloon artistes yi nga xam ne dañu xewoon ñëpp ñoom Baye Babu Manding Mori Poetic X at that time you know Sambu Suso artistes yi xewoon daal fii ne leen jël def leen si project bi maanaam Sunday dañoo wuy hukki dañu bàyyi li ngeen def yeneen it was a big project but by that time dream baa fa nekkoon xaalis bi nekkoon so unluckily project bi bu mu demee ñu def fa benn upcoming artist
mu nekkoon ST. He was the upcoming artist at the time. ma boole ko si. waaw léegi ST fans yi nañ ko dégg nag ñu xam ne ST tamit upcoming fan la woon. parce que soo ne ST da ñu ne ñoo ne defoon ST dafa tub rek mu nekk champion. dootoo leen ko defal. non dafa grind de dafa grind me up de. moom si boppam xam na loolu. ay that day bu ma ko ooyee si studio bu mu ñëwee lu ma njëkk a wax mooy. bro ma ne ko mu ne ma time ma nekkee school dama la daan seetaan yaa sandeng si télé bi. ak li ma daan wax mooy man nii laa bugg a mel fii laa bugg a nekk. déedéet xam nga lu ma dee naxari su ma waxee ST maa ko mag ñu ne Ajis Koné yaa mag ST ma ne leen dem leen ngeen dem tëddi bu leen ma yàpp. so biñ dajee foofu noonu. that day ma ne band members yi ne from today dañoo stop back because mënatuñoo nekk di back artistes yi ba pare ñun pour ñu rehearse sax is a problem. maa sànni dañoo ñëw rek ñu toog ñu seetaan ñoom ñu rehearse sax because every weekend programme am na Alliance Town te every artist bugg nga humanity stars ñu back la. dem nañ ba ñun playatuñ. That was the only time we were selfish. It was not even being selfish because I'm don't protect what me before you. Understand. Yeah, I understand. But xam nga lu xew bi moo xew loolu fekk ST mu ngi si beneen room bi si studio dafa dugal si ne ma bro Ali Badara yow lay wax ni ma ne ko non boy dañoo stop backing mu enu boppam mu enu loxoom mi toog si tuubu bi ma ne ko boobu feebarul benn artiste. waaw mu ne ma booy yéen da ngeen bëgg a rey Gambian music. ma ne ko how do you mean mu ne ma yéen tey Gambian music seen loxo la nekk yéen a amee music bi. foo leen play wut obviously people will come out and support. yéen soo leen toogee tey ngeen ne dégg can you imagine loolu lan la moo jaar Gambie loolu lan la moo cost suñ industrie music bi nga xam ne ñun ñu ngi jéem a ut naka la taxawee. and you know. To be honest, that's the day I'm respect for him. Because the man at that point, man don't hold just ñun lu gënul si ñun. Waaye moom at that point man don't hold lan moo gën si lu gën si music Gambia. Yeah. I understand. So bi mu waxee loolu ma gëstu Dre ma ne ko boy Dre saa yi boy bi wax na dëgg mu ne ma yeah he's right ma ne ko garaaw nañ xool daal naka lañ ko mën a balancer ba you know affaire yi ku nekk mu ngi see mën a gis boppam but that was the only time of dama service and you know dëgga ST put some sense in me at that time waaye dama xam ne he was an hungry artist boo xam ne bëggoon na lu bëri te fiiloon na ne ñun at that time su ma tegee woon suma tànk rek you know xëy na tey ñoom ñi feesal stade beeg yooyu noonu would not have happened because time boobu soo waxut ne humanity stars ñoo fa appelé people won't come out du ñëw support. Alieu li nga wax am na solo torop moo tax ñu ne hot seat bi su ko defee fii moom xam nga ñun fii leen dee setale yëpp lu nëbbu sax fii la dee feeñee moo tax ñu leen dee indi parce que li nit ñi dee wax seen gannaaw daf dee bari he say she say so borom mu ñëw ñu xam ko jaan ñun loolu mënuñ koo bañ waaw daf dee neex tamit ngeen génn si yenn saay because doo leen dee am opportunité pour lu xew rek nga génn tontu lu nit wax nga génn bu yàggee dangaa ñàkk solo si askan bi waaye boo amee opportunité boo xam ne dangaa toog waxtaan bi nga ñëwee ba tey kenn jógatut fi kenn baadu yëppay leer parce que yow mi ñu invite da nga sañ waaw léegi yow boo sañee nga invite bi nag dañuy roof sañ-sañ ñu ni tam ñu sañ rek di wax voilà guys ma dee message after don't ask this artist this I don't want to ask him artist ma leen se bu leen ma yàpp ma dama ragal see artist la ma yàpp Ajis Koné ma ne dama ne after say so yi dama ne am ñu Ajis Koné you shouldn't have asked this you giving them bad image ma ne xëy yaa nga la bu leen ma yàpp seen artist bu amee bad image ba pare du ko leen nag bad image did you understand? Yeah Alieu loolu am na solo torop getting back to the questions Alieu so yow recently or of late bi nga xam ne yeneen band members yi nga xam ne yow yàgga ngaa ñoom am ngaa moom ñooñu dem nañ ba nga xam ne comme ni nga ko doon waxee si Sunday relationship bi nekkatut brother and music relationship is brother and sisterhood anga lu ma miin so yow bi nga demee ba nga xam ne comme kenn génn na wala keneen génn nga war a gestu am relap xam ne kii fam doon toog important na but then the person is not there but a relationship bi nga feel like he understand ma yooyu did you feel disappointed or yow truly speaking how did you felt in those moments even though waxuloo dara
waaw xam nga aji leena moom dinaa la ko mu leer man ku miin di play suma gannaaw ku miin di play suma gannaaw laa la wax nga bokk si team bi di play suma gannaaw soo fa bàyyi nga dem play feneen da ngay play rek ngir ne bugga naa play fii waaye du ngir musique parce que mënuloo ma romba nga dem feneen play lu raw musique bu may play man si Gambia fii amut mënuloo romba Humanity Stars suma gannaaw nga dem play feneen play fa arrangement yu gën a rek la yu nekk Humanity Stars play fa musique bu gën a leer bu nekk Humanity Stars amut fii si Gambia bi so moo tax at some point ku bàyyi nga dem dama def loolu sax du dee bëri I think ne once la mu sax xapum sax ku bàyyi nga dem parce que lu yow mooy soo bàyyee nga dem 1 month laa la may su dee musique mooy daw si sa xol bi da ngay booraandu ñu waa taxaw parce que xam nga ne musique nekkul fenn si Gambia bi fudut Humanity Stars tawoon na sax so moo tax aji man du ma dee woori si yooyu waaw ma waroon naa xam ñena bàyyi ma oo seen turit su ko def xam nga man nga neex rek man neex waaye yow xam nga ma sax waaw xam naa loolu waaye xam nga bàyyi bi time boobu like a month or so bi si gannaaw mënoon naa wax ne ok bàyyi la completely because after suñoo play doo ñëw yaa ngi play si beneen band 100% but recently nii su ma dee play Pokoloko dañ dee ñëw ñu play dañ ma ne ko ñu ñëw bro naka la yaa ngi play dama bëgg a ñëw ma ne la ñëwal soo ñëwee nga play te time boo bëgg a dem play nga génn nga dem soo paree ñu jox la sa cër man du ma lekk ñaxi kenn so Alieu yow comme su nit bàyyee doo dee mer boo xam ne daf dee toog ne kii su demee du musa ñëwati comme you don't do that aji looy mer aji dëkk bi dafa métti de man ku dem doo ñëwaat de man lu leer man yoo xam nga man xoli King Kong laa amee doo ñëwaat kaay ma wax la dara ñu nekk Humanity Stars bu ñoo ñëw ay xale lañ and I was way older than them ñu si bëri ay 5 years laa leen magee 6 years laa leen magee ñu nekk ay xale ay boy ñëw ñu nekk Humanity Stars ba mag amee léegi most of them am nañ jabar da understand ñu si amul jabar ñu ngi amee seen yaay amee seen responsibility dëgga mënuma mere kuy xosulkat la I understand su ma ne toogee fii ne tey bàyyi nga baan bi dama la mere te fekk xëj na man at that time li nga am fële man joxuma la ko fii duma la mere damay xam ne da nga bugg a njëriñ da nga bugg a xaalis bugg a njëriñ sa yaay bugg a njëriñ sa papa te fii musique bi fii métti na métti boo xam ne dañ lay jël di la fay yoo xam ne kenn mënut a xam lu mel léegi nga bugg a wax ñëpp ne toog leen si man rek ngeen a toog lu ngeen play fenn soo demee dama lay bàyyi nga dem bis boo fii lee ne yow da nga war a dellu si waat fii mooy sa kër xam nga ne Humanity Stars mooy sa kër any day da ngay dellu si bu la neex ngay dellu si nag du ma la wax ne booy du ma toog si dëkk bi di kool booy gis nga kii li ma def bàyyi na ma def na because xam nga lu tax téeméeri nit ñu ngi toog si biti ñu bëgg a play Humanity Stars te musu ñu am di opportunity pour play fa they are just a call away from Dre daf laa call hello boy te dañuy play suñ sabat moom bàyyi moom suma star moom suma Dre is I love Dre I just love Dre Dre mënut a bàyyi no I love Dre mënut a bàyyi Dre mooy suma band leader mooy suma arena suma music ma daaxa ko bu nekkee dama ko jël daaxa ko fay ko pour bu play ba di ko fay every month pour bu la play suma music video su rafetee Dre la so kooku mënut a bàyyi waaw noonu ñëpp mun nañoo bàyyi nag ma ne teg waaye Dre moom su bàyyi dama ko yow non Dre su bàyyee sa man maa ko indiwaat kooku suma best la moom su bàyyee maa ko indi xam nga ku nekk mën nga ko nangu da nga ko war a nangul ci mooy and Dre is just he's got a beautiful soul and I love that about him. waaw ba pare I just love Dre. ba pare lu tax ma ne la mënut a bàyyi mooy man xam naa ne daf ma bugga xam naa ne daf ma gëm man ak moom ak Jali dëkk nañ for more than 5 years bu ñëw jàng musique yow ana Jali yow nga ba fàtte Jali moom fi ñu dëkk benn kër si suñ trainer bi for 5 years bàyyi suñ kër yi di fanaan si benn single mattress I remember that féetoo nii ma féetoo nii la ñu tëdd nelaw kon kooku day share dream mënut a bàyyi waaye comme li ma wax la rek li ma fu ma daanele si side boobu mooy mënuloo bàyyi baan bi ma mere la parce que xam naa ne képp ku jaar Humanity Stars di nga mos music boo xam ne mënuloo ko mos feneen
soo demee soo maree rek di nga daw dellu si fii la naanee kaay bi nekk man bàyyi naa leen dellu si ma de man mii du ma ñëwaat kan yow da ngeen maa toogaloo bés bu nekk nga piis ñu xam nga lan la ñoo la bàyyi si biir rek dañ da ngeen sonn maa si sëy bi toogaloo ñun dañ sëy ba soona pare wu ñoo sëyati nag yéen da ngeen maa toogaloo te man bëgguma tooga yéen ay góor yi toogaloo jigéen ngeen mënu leen man yéen jongewu leen Alieu loolu am na solo trop basically Alieu rumor has it again ne because of ban bi da nga change tur bi yow yaa change tur bi to be sideline sa boppa moo tax like most of the shows now people don't feel like the shows is Humanity Stars, it's just Alieu Badara moo tax like your shows audience yi dafa nekk di gën a néew doole so yow loo am pour wax si rumor boobu noonu is that true or not? No, that's not true. loolu dëgg parce que Alieu Badara and Humanity Stars door nañ di ko use since 2016 you understand since suñ last album buñ def after bu Sandeng Baye so it was official though 2-3 years ago but yaaga nañ di ko use since bu Sandeng Baye in 2016 I have posters of that you know so yi dañ dee dox you understand benn show rek lañ laa am ci diggante bi boo xam ne it was not that much good mooy suñ anniversary buñ last def and I will tell you the reason why is this last year? Wow, it was last year reason bi mooy dañ ko ñu bëri dañ xam nga dañ topp living bi covid bi dañ time covid dañ topp 2 years to 3 years defuñ ko so ñu bëgg ko bëggoon ko dekkali waat but unfortunately that night dañ am 3 shows yaañ te fii Alieu Badara and Humanity Stars ñoo fi door di def show Tabaski Day mooy dëgga suma loxo si kaw buñ koy door ñu bëri dañ ne woon du dox parce que bési Tabaski la nit ñi duñ génna waaw the first year ñu def ko Alliance Franco time boobu Alliance duy am Gambian show ñoo ko fa door the first year ñu def ko da nga doon compter nit ñi waaye years went by every year mu gën a yokku ba time mu dem ba time boo xam ne ñun pour ñu dugal Alliance play sa problème la dëgga yaa understand so suñ tegee dañ toog 2 years defuñ ko because of covid the following year ñu ñëw pour def ko ñu am ñaari other shows si biir dëkk bi the same night yaa understand most of the people sax dañ dem si beneen show bi because ñun doon def jaama xool am na ñeneen ñoo xam ne ñun doon def pencami xool ñu bëri dañ dem pencami xool foog ne man foofu laa nekk yaa understand so loolu moo nekkoon difficulté buñ amoon waaye lu xew mooy xam nga ñun Gambia duñ dee taxawal suñ mbiri boppa dañuy xaar aji mu def business yi boppam ba business bi taxaw ñu xam ne aji lii boppi nit lay jar te boppi nit baa ngay jar rek ñu door di dogi ay boppi xale nag door jaay waaw duñ ko def ba gis ne kii mu ngi ko def mu ngi see am xaalis nga gis fukki nit ñu ñëw door ko di ko def yaaxa business te boo ko door sax dañ laa discourage ne la du dox ma ne waaye def ko bu dox nga seet nit ñoo ñu wax ne Tabaski du dox ñu dem ba Tabaski soo demut soo yi nit ñi dañ dem ba time boobu dañuy sanse pour dem soo yi Humanity Stars maa ngi xalaat Tabaski boobu ngeen defoon show Alliance Franco ba oncle yaa jàmme bi ñëw isi xar bi may leen ko fa straight ñu war a dem barbecue si next day bi wala wax lii maa ko wax de indi maa ko wax di scratch loolu nag bu ndaw la nag bu ndaw parce que rëy boobu rëy waa Alieu xamal ta laas ya baxul këri pa os lañ ko barbecue xoolal na xamal ta laas ya doxut invite leen ma da ngeen ma sideline si affaire yi wata dox lu leer laa la wax kay boo da ngeen ma invite leen ma last year dañu xeex dañ bëri competition so at the end of the day léegi ma decide ne leen ñun ñoo dooroon fii anniversary Tabaski Day te nit ñi fekk kasi nañ ci respect guñ kenn grainam Gambia moom duñ dee respect kenn grainam they don't respect anybody's grain su la neexee def ko 100 years sax next day bi ma dangaa def ma def ñun ñaar yëpp mu yaaxu moo tax dara du fi yaaxu ñu fi dee toog di jooy open mic festival open mic bii nii ñun suñ boppa ñoo ko yaax waaw
waaw ñun suñ boppa Gambia comme naka la tudda wax sa yaaxal xalaat the same thing I was saying wax sa te xalaat foofu la di nekk seen di thing demee ñoo koy because ñu ngee di rey seen wax thing sa ñoo koy xalaat yaaxal tamit te dañ ko pare pour rey te dañ koo rey I know waaw Gambians because dañoo jéem a def li ngay def te roy du niroo pire léegi ñi ñëw sa show will be discouraged because du mel ni show yi Alieu Badara I understand these are fundamental problems yoo xam ne moo tax sax suñ musique bi nekku di dem waaw dégga dangaa gis benn artiste boo xam ne moom miin di play New Year's Eve wala nga ne artiste bi moo miin de play naka la tuddaat Jalima di waxoon na ko fii tamit independent show waaw Jalima di waxoon exactly na ko fii waaw ne ñu dafa xam am dee tam lu dee artiste bi kii moo dee play Tobaski Day waaye duñ respect sa grind duñ ko respect waaw xamuñ yow what you went through pour nga taxawal loolu pour yow sa carrière mu mun a continue imaginal every year yow benn show bu mag boobu nga am the rest of the year ñun duñ dee am time pour organize show because dañ dee am contracts yaa ngay play nit ñi seen gala dina yi seen show yi seen yooyu amuloo time pour organize the only time boo am pour time pour organize mooy Tobaski Day bi tam ñu ne duñ la ko bàyyee wala Independence Day waaye Independence Day bi tam ñu ne duñ la ko bàyyee it's only in the Gambia loolu day xam ba pare nañ bàyyi dee wax ne tout soo su amee loolu wàññiwul dara wa ko wàññi yëpp parce que ñëpp ay ñaata dañ war a understand ne ñu dee support Gambia music ñëpp benn ñun amuñ two different crowd ñu meluñ ñi Sénégal nga xam ne Dakar rek bu génnee mu fees Dakar sax bëri na soo ne Géejawaay rek bu génnee Grand Théâtre fees waaye Yoff rek bu ñëwee Grand Théâtre fees kooku mun naa feesal Grand Théâtre mun nañoo feesal Cices si benn guddi te yëngalul leen ñun ñu dee support music bi fii bëriwuñ we cannot share the night ba pare ku nekk mu méeg ko amut not in these combos always dama la gis nit ñi di ko wax waaw non ñaari show la dafa gën a neexal du ko neexal ñëppay ñaaka parce que lu tax lu xew mooy kuy def soppe naka la tuddaat Q City mu ngay rent PA system for like 300,000 250,000 350,000 nga fay place bi 250,000 loolu ñaata la $500,000 taxaw sa promotion ñëwangul fayanguloo security yow sa sanse ñëwangul sa DJ ñëwangul almost you will spend like 700 800,000 si benn show ni yaa ngi jaay ticket $300 $400 ñaata nit nga soxla pour nga liggéey benn 1 million wala 2 million pour nga génn si show dëgga fan la nit ñi di génnee fu nit ñi di jógee nañ bàyyi loolu te ñu jàppale wante soo gisee ne suma morom bi jàppale déet bi jëlal beneen déet nga support ko sax moom tam mu make sure nit tamit ñu support la because ñu ni neen ñoo war a mun a joxante you know ku nekk mu njëriñu si musique bi ñu ni neen ñoo war a mun a supportante but it's sad nga da gis benn artiste jël déet nga gis beneen artiste jógee fële because man maa uppakii crowd I don't care nga jël déet si kawam ba pare ñu ko jaay doole because industry bi support bi benn side la demee te yow mi jël déeti kooku noonu bi obviously yow so loo munti génnee everybody share it keneen ki nga jël déetam kooku nobody cares Gambie rek laa gis loolu lu gën a simple nga gis ku génnee single aji xam naa la xam nga ma ñoo dëkk benn koñ pour nga dem Facebook press the share button nga xam ne fay loo pass sax pour def ko it's just a press away mënuloo koo def te next minute bi dañoo mit si koñ bi te foo dem tamit aji bugga naa xam ne ñu wax ne Alieu Badara mi suma xarit la and you're not even supporting it's only in the Gambia nga di gis loolu so pour delluwaat baak si wax bi show bi yaaxuwut naka la tuddaat nekkul ne show bi dafa yaaxu because people did not come out to support move further dama la bëgg a wax ne like jaajëfete pour lii because lii dafa nekk loo xam ne artiste yi waxanguñ ko fii Jalima bi rek a ko wax mu nga xam ne moom it dafa am déetam boo xam ne annually la ba pare lii comme December bii nii soos yaa ngee ñëw November xangal moom in January this is already a problem boo xam ne benn artiste face na ko mu jël déet ba génnee flyam because man dama dee xam li dee xew si ron si music scene bi ba génnee flyam beneen artiste ñëw jël ba the same day ba waaj a génnee flyam ñu am pour call ko ne ko da nga am pour bàyyi so this is something ba pare Alieu bi ma ko nit waxee ma ne ko you know what call leen artiste mu ne ma déedéet ma bàyyi ko rek mu def sooyam mu ne xam nga li ma wax suñ
audience yi duñ benn kii ñu faa dem ak man du benn comme ni nga ko waxee nii people need to know ne benn nit ki mooy dem te am again ma jaajëfate si li nga wax ne gam music bi wax naa ko fii di bu burokee ñëwee sax dañ ko faram fànca ko comme benn site ko ba nga xam ne dañ dee noba yeneen artistes yi comme dañoo pousse kenn mu dem ñu nekk di jël ñeneen di leen noba ba ñooñu duñ amati carrière am soo happy ne yoo tamit emphasize nga foofu noonu xaaral ma yokkal la si imagine bu ma taxawee ne dañoo stop backing nga estimé ma booy non so leen ko defee da ngeen a rey Gambian music imagine su ma stopoon at that time imagine loolu man fu ma gisee woon su ma stopoon dafa mel ni comme right now moo nekk di happen like da ngaa gis big artist mu gis upcoming artist mu ngi jël datam di struggle because Gambia duñ dee support luñ gëmut the only time they support you mooy time bu ñu ñëpp di waxee ne yee Alieu Badara moo xew Alieu Badara time boobu la ñëpp dee support fii every upcoming artist da nga dee struggle you struggle pour nga organize show nga jógee fële on na leen you are already established man su ma stoppoon backing at that time wàññiwut ma dara parce que maa ngi play normal week in week out in and outside maa ngi play but what lan la doon cost ñoom ST ñu doon ñëw moom gisoon na loolu léegi yow tey soo jëlee date yi upcoming artist buy struggle pour taxawal bisam lan lam laa cost yow nothing waaye lan la moo cost lu moo cost kooku he will dina lose resources and he will also miss the opportunity pour mu jaay boppam maybe that was the day bu ko nit waroon a mun a gis pour góom pour investir pour mu mel ni yow so you know nañ give chance to each other buñ taxaw try pour taxaw si kaw taxawante suñ kaw yaa understand ba pare fans yi moom fans yi da nga leen a toppa because ñoom seen bugga rek la ñoo toppa yaa understand so you don't have to follow fans yi ne booy dëgga la nañ ko def yu noonu ak nii ngir yàlla dañ ëppante doole nañ bàyyi wante xel you know industrie ñun Gambia bëriwuñ te comme li ma wax la rek benn nit yi ñoo dee dem def soo yëpp di seen nit yi ñoo fa dee def soo yëpp di seen nit yi ñoo fa dee def that's the fact Alieu li nga wax am na solo torop I am very very happy that you touched that because artistes yi tamit dañ war a bàyyi wante xel ba pare yenn saa yi tamit Alieu dama gis te maa tey lañ ko dee defee dañoo xam ne kii bésam bi parce que leer na la ne gis nga ko social media o gis nga ko WhatsApp o gis nga ko fenn waaye I don't even know what's the issue dañ ko day gis Alieu ba pare yenn saa yi suñ ko gisul sax dañ dee call benn community la ñun suñ Facebook benn community la aji Skona soo posté ñëpp a ko day gis at the same time da nga ko gis but li ma wax mooy you just don't care at the end of the day fële ngay taxaw di defend sa bopp si ne doo faale sax waaye man dama believe ne tamit dafa am you know buñ dee yaxalante ne ok ne am na ñu fi defoon the same date last year kii def tamit xool kii def naka la tuddaa kii every year classante bi daf dee am laaj leen kan moo ko si méeg kenn méegul ko si man suma anniversaire bi bu passé nii bu ma laa wax nii bu passé nii 3 show ñoo am laaj leen kan moo ko si méeg kenn méegul ko si people like li nga wax dëgg la man you know man sant yàlla du ma ñibbi ak bon because man I am an established artist boo dina place yu ma dem teg suma kii dañ may support man suma show dama ko organise ba pare te suma butu du si dugal foofu laa toll si Gambia waaw waaye you know soo ñëwee dugal sa bopp foofu noonu tamit soo amee sa losses it's up to you you know waaw Alieu li nga wax am na solo trop parce que comme li ma doon wax rek yenn saay sax artiste bi mun naa wax ne gisuma ko waaye yenn saay yow mi jël sa date sax yow sa bopp wala sa manager kooku manager dafa call artiste bi ne ko ma ne suma artiste bi dafa jël date bi ba pare yaa ngi génne flyer date bi mu ngi classe nga ne boromam ne yow fee nga date bi ba pare jël nga date bi doo ko reverse like you're not gonna do anything to change the date that's the wickedness te yow xam nga ne li nga def noonu moo tax Alieu dangaa gis yenn artistes yu bëri ñoo organise show nga gis show bi 10 nit 12 nit foofu la seen carrière day jeexee because they don't even have the confidence again pour defati beneen show doo ko defaat jàng doo ko defaat ñu bëri foofu lañ jaaree bàyyi music ñu bëri foofu lañ jaaree bàyyi music nit yi tamit suñ gisee
nit yi tamit suñu gisee show boobu noonu mu ngi week next year soo organise show dañoo wax yee defoon na fi show last year kenn demul bii tamit kenn du dem borom du dem. parce que mën nga nit ki mu miss opportunity bu mu waroon a nekkee a proper artist like you. lii lu am solo la lii lu am solo and basically I even wax na Pa Modou just 2 weeks ago I spoke to Pa Modou ma ne ko I think ne we should do a show boo xam ne we basically gonna make that a topic and talk about that because I think ne it's high time especially ñun li nga xam ne dañu dee seetaan film most of the people about music regarding music it's high time you highlight some of these issues that it needs to stop like seriously Alieu going back to the show then we're gonna have basically yow hold on dañ bëggoon a xam comme basically hold on it has to do with humanity stars hold on let me go back waaw yow ñaata question humanity stars nga am humanity stars nga nekk okay if hold on léegi Alieu dañ bëgg a xam like if you have the power yow pour change anything about humanity stars what would that be so what change or add on anything on humanity stars lan la moo bi leena rek laa leen and why sorry and why leena rek laa leen ini mooy music ene la you know ku la gëmut ene la xool bu rafet du la mën a playal music bu rafet te they have been behind me for more than 15 years di ma playal music leena rek laa leen ini mooy ma dem ba yëf yi dëgër ba nga xam ne ku nekk da nga am sa normal salary ngay liggéey si normal ci kër gi ñuy rehearse normal ñuy travel di play festival si normal loolu rek laa leen ini because su boobaa ñoom ñëpp ku nekk di nga si tekkee ñu ngi si war a tekkee te man ini boobu laa si am ñoom ñëpp dama leen ini ñu lekk xaalis si music because dañ yaaga liggéey si music war see mën a war see mën a tekkee war see mën a teral seen yaay ak seen baay ñëpp ñu nekk humanity stars ku nekk ini boobu laa am te man xam naa gëm naa ne suma ini bi yàlla dina ko mutal yeah they're all stars and they all deserve to live like stars. Alieu loolu am na solo torop Alieu dañ bëggoon a xam yow what's your relationship with other Gambian musicians because normally dañ dee laajte comme kii nii yow comme yaa ngi jotee kii wala yaa ngi am bi fa kii ak kii but like when we did our investigation mënuñoo pinpoint ne Alieu comme man xam naa ne yow doo artiste boo xam ne dang dee yow you talk comme ni nga ko doon waxee rek comme ne yaa ngi daw fitna sa yaay wax na regardless bugguma dégg sa coow te man like I said man maa yow we are close so I've known you so dañ bëggoon a xam yow nan mooy sa relationship with other Gambian artists is it smooth is it okay because recently gisuñ la xam nga ngay netaaloo artiste bi wala génnaa kii xanga comme nu gaay dee def ak yooyu noonu so naka la fa loolu demee noonu what's the relationship with other artists Jaañ man boobu moom doo si am lu bëri de doo si am lu bëri de parce que wax dëgg ne yàlla ma investigator bi amul boobu lu bëri investigator doo si am dara boobu amul fa lu bëri doo si am lu bëri parce que yàlla def na ne artiste yëpp suma xale lañ ñëpp suma xale lañ ba pare fexe naa ba doxal cër boobu suma diggante ak nit xëj na fii su may wax ay masi jalima di lay wax ne xëj na moom suma waay la ba pare ñoom bokka nañ li ñuy def because ñu ngi def live music together we do talk at times comme ñun suñu own corner dañ dee mun a waxtaan suñu ay waxtaan dañ dee mun a plan suñu ay stuff I understand because moom laa mun a tollool benn level bu ñu mun a waxtaan ñu understand but the rest of them ñoom ñëpp suma ay raka lañ ñii suma ay jarbaar lañ because ñoom ñëpp seen doorin fii la ma fekka muy comme ñi gën a xam tey maa si jisul used to come suma practice ground toog di seetaan ak sotam ak ñambaam toog di seetaan noonu he used to all the time so obviously suma xale la attaque moom ak suma raka ñoo bokkoon classe ak ñoo doon def everything together daf daa ñëwantu suñu képp time xale esti biñ first time ñu meet he shows me respect and one ma ne daf ma daan xool and bugg a mel ni comme ñun fuñ toll te tey yàlla def na ne xëj na sax romb na foofu noonu so ñoom ñëpp jaamalaa si ak ñoom ñëpp rek jaamalaa si ak ñoom teranga aw ma bif ak kenn man yu gars yi am ak artistes yi problème man loolu laa mu understand si benn côté benn part man dooma gis si sooy artiste bu nekk
bugguma nga def ma sa flyer artiste bu ma ñëw sa show ma egg sa stage danga ma call bro dama am bés bëgg naa nga jaar damay jaar ma def lu ñëpp di def egg si ko stage bi def woy suma woy yaata ma ñibbi léegi-léegi nag ma sambay mbayaan am si xaalis ñibbi ma yoon new ci noonu nga ma daanele bitig bi artiste bitig ni naa ko compliqué ay dalasi nga doon maye dalasi rek nga mën a maye ba pare xam nga lu si gënoon a garaaw ma ko sax mu jeex dalasi yoo daan maye après ñoo ko dee jënd reer ñu ñëw sëy di reer bi ci kenn rek leen voilà Paa Modou mu ngi seetaan bu tax fuuy waaw loolu am na solo trop léegi xam nga li ma lay wax mooy man du ma xuloo ak artiste because invite loo ma sa show in fact dama dee prefer artiste bu oote it's good nga am supporting artist but na wàññi ko na because xam nga lu xew man dama ragal te dafa bokk si music te artiste yu bëri tey xamuñ ne daf si am nit mënut a ñëw mu jël $500 am jënd ticket wala mu jël $1000 jënd ticket ñaari $500 ànd ak jàngxam ñëw seetaan si la ne aji laa ñëw seetaan mu ñëw jógee Birikama wala mu jógee Tanje wala mu jógee Banjul jël town tribam ñëw spend $2000 si night bi pour seetaan aji dafay ñëw taxaw si suuy aji bi ba 3 AM artiste di play ñoo xam ne fayut pour seetaan ñooñu ñuy play ba 3 AM aji doog a mu play 30 minutes 30 minutes la aji di play mu wàcca soo bi rek nga dem ñibbi nga dajale ñëpp seen xaalis yi nga lekk ko and they paid you to be entertained by you they paid you dañ la fay for you to give them a service they should be satisfied by you nañ bàyyi di dajale téeméeri artiste yi benn flyer after ngay am problème yi kan mo dama ne def li man ok artiste su ma la like dama ne ma jënd VIP alu selfish bu ñëw wax si yow mu ngi nii yow ma toog non it's not about being selfish de dama la wax ne it's about giving service to those who paid for it yaa ma understand Gambia da nga di gis loolu nga gis benn show nga gis 100 artistes si liste bi ñeneen sax nekkaguñ si liste bi ñu dee njëkk a play ñoom nekkuñ si liste bi bokkut ak ñu bokk 100 yu nekk si liste bi and people pay to watch you nga 3 o'clock 3:30 show bi rek na nga ñibbi 30 minutes nga ñibbi ak 1 million nga foog ne loolu di nga ko lekka noonu mu dem mais pare lu si gën a garaaw mooy da ngay dem si backstage bi fekk foog artiste yi di wuloo kan moo war a ak warut a and yeah, okay. I just have the opportunity to say this because artist da ngay jox sa bopp classe da ngay jox sa bopp respect da ngay jox sa bopp cër lépp loo am si nit ñi yow yaa ko may sa bopp dama dee yàgga di dem interview bi ñu ne ma ne ana Badara yow duñ la dee gis si liste because nangam xewatuloo ma ne la ñëwuloo suma soo ñëwee suma soo di nga xam ne xew naa waaye dama xam benn affaire du ma ko def mooy kanam bi ak baat bi war maa jox xaalis du ma ko égal si every stage du ma ko def ëllëg man su ma oote kan maa uyu si nga war a am bés di oote nit ñi ñëw uyu si la it's good na ñu support each other it is good but example te dama laa jox exemple xam nga yéen Wally mooy seen artiste dama la jox exemple man déedéet man Wally non dëgg man duma xale Wally demoon nga fi Edinburgh ñoom ñi organise Wally ñi organise Wally ñoo ma invite jox ma ticket fay suma pass ma dem waaw ba léegi rek mooy seen artiste man duma xale Faramaare man Wally du pour man Wally gi doon maa ne waaw duma xale Faramaare you are even too much for Wally yow Bob Marley su doon dunda ay soo yooyu may def waaye yàlla def na dafa dee Alieu suma loos ba fit soo yi gàncax ak yooyu noonu ñuy pon di la roon Alieu suma loos ba yooyu nga xam Alieu oui ma fan laa toolu woon sax Pa Modou mu fi Pa Modou moo daan tooga foofu nga toolu Pa Modou moo daan tooga la añ bi
ak xam nga yow da nga leen dog yow fàtte sax la wàllu am solo laaj Aliou Badara góor ru ma taka laaj Aliou Badara du ma la toogal ok ok léegi ba ma sa toogal wisdom you are safe bul worry yaa ngi over safe jaan bu ma bëgg a yóbbu du ma fa dugal bul worry sax léegi ok da nga dem show yi gis seetaan gars yi seen show yi main act bi is the main act da ngay am few artists let's say 5 artists yoo xam ne dañoo play back before moom muy ñëw suñ ñëwee ba dañoo play ba wàcca parce que nit ñi dañ fay pour seetaan dem ñii dañ jógee England xaw ma London dem xaw ma Edinburgh pour dem seetaan waali nga fay seetaan nañ bàyyi di nax suñ fans yi day ñëw ñu leen a jox lu nga xam ne definitely moom leen deserve seen xaalis bu ñu gaa di fay artistes yi nañ bàyyi every show ñu dem booraan du fa loolu taxul nga xew so am na artistes yu dee def loolu ok xaw ma kan moo leen wax kan moo leen def believe loo ne soo demee soo nekkul si every show fii si dëkk bi xewuloo xaw ma kan moo leen gëm loolu but it's not right it is not demal si show yuñ laa jox cër jox la respect nga def sa wala nga wàcca nga dem ñibbi booraandu bi taxul nga xew defal music bu neex nit ñi dinañ apprécier anyway that was for the artist anyway I just thought I should say because xam nga lu xew December mu ngi ñëw January mu ngi ñëw bugguma benn caprice bugguma benn problème si suma music scene dama bugg rek ñu bëgg sa soo bi man suma artiste dafa appelé yow sa affaire la soo fa buggutee lifin bugg yow sa nga organise soo suma artiste yi eggu si ko fa mu téye match soo boobu suma ko rajutee rek fii laa la aji xool ma Aliou Badara suma soo déglu ma suma soo bi du déglu ma suma soo bi du Valentine's Day de dégg nga wax bi kon dofuloo la Aliou waaw Modou mu ngi defante si commerce sa mu ne bu ñoo see cafétéria la dee dem gisuloo ko iso ñun dañ soona oui Aliou yow bul faale kii Aliou hay bu ba yàpp naka lañ ko waxatee Aliou ñu delluwaat si lifin Aliou yaa ngi doon wax ne comme nekkul ne fu nekk nga dee dem o nii ak lii Aliou again ñu histoire ko si ruumo xaasit ne Aliou Badara as an artist Aliou dafa rëy daf dee téye boppam du nuyoo du wax ak ku nekk like he thinks he is posh so pamon o mareero so dama bëggoon xam ndax jo da nga foog ne da nga posh like moo tax doo nuyoo doo wax ak kenn nga beru amuloo benn artiste affaire doo netaaloo artiste doo génn artiste yu doon mingul soo tasee nit yi sax pour waxaat nit yi sax problème la man moom da nga fuuy man moo xam naa da nga fuuy waaw da nga fuuy ba beew dikal nañ ma fu ma dikul de ko fa de aji xam nga kay ma la xam nga lu tax ma yaru parce que dama xam ne Gambie antanut ma lu tax Gambie antanu la laajal ñoom wisdom those close to me dinañ la wax ne Gambie antanut man suma ay problème Gambie antanut so yàlla def na suturaane I am a very calm person duma dugga suma yoon si lum nekkut waaw am naa a mission mooy music it's my mission and dama am lu ma ci bugg a achieve te xam naa teel naa xam lu dee gàttal carrière artiste te loolu moom moo fi bàyyi ba léegi duma si dugga parce que lu xew mooy man mag moo ma jàngal musique Boubacar Ba maa ngi koy nuyu suma manager bi mbay bi tey maa ngi koy nuyu bari jom mun a liggéey daf ma teel a Boubacar daf ma teel a si musique daf ma teel a jàngal musique yi Gambia man naan da ko koñ yi lépp laa xam si musique Gambia man kenn du ma daaneel si musique Gambia xanaa ma dem beneen aji tey bugga naa bàyyi ma bàyyi waaye it's not really réyuma parce que those close to me xam nañ ne taalibe Baay laa taalibe Baay mënut a rëy man Tijaan laa du ma rëy understand those close to me xam nañ ne Aliou du disrespect nit
parce que ñëpp laa fonk comme suma boppa li ma éene suma boppa moom laa éene képp ku may àndal mënumaa rëy dëkkal nañ ma fu ma dëkkut waaye dëgg la duma wéedi wante parce que nit ñi tamit ku ñu xamut foo féetee rek lu leen neex lañ lay tuddee te man nag Alieu noonu laa def Gambia maa ngi fii di def music di play sumay shows di am suma concert teraanga bu ma munti am music moo ma ko jox te xuloo ma xeexu ma kenn te dinaa fi yàgga lool bu soobee yàlla ak Humanity Stars waaw Alieu loolu am na solo trop waaye daaxa naa la suma kër ba sonn waaye danga daan ñëw ba tey Alieu dama daaxat déet nañ waxante digga de aji baajen koor yal na ko yàlla yére moom ma daan tax a ñëw maire su ma gisul ñaar ñetti fan dina ñëw si bunta bi ne la jaay ma naan tooga moo la dee tax a ñëw bu yaas ma der sëy gu neex boo naan sëy di tooga di jonge di jaagar teg suma bool ak yow Alieu bu ma yab waay please yàlla xam na ne ñun dañ sëy ba rodé ñun dañ sëy ba wisdom ñun dañ sëy bi bu ñu waree sëy bi lañ sëy bi Alieu foog ma sonal la rek yow non moo na may la bu ma xamee ne Alieu Badara mooy ñëw ma ne non mënu ma understand man Alieu Badara laa ñëw di Alieu maa ngi rimé ba soo dugal I love the fact ne nag I love the fact ne léegi you know yaa ngi bëri reetaan you know yëpp na rek yaa ngi free yaa ngi open you understand I did love the fact ne comme the positive energy in you everybody that you can share with everybody you know which is different from ñun time buñ la doon séyal parce que léegi dañoo ñëw fekk néeg bi xiin di taw te yàlla di taw loolu yëpp ñun ñu sol suñ bu bay taw bi sotteeku suñ ko léegi ñu ñëw fekk sax nga naka la tuddaat tëju si cabinet bi ayi du génn fa indi suba ba ngoon wala mu génn rek toog si toogu bunta bi rek toogu bi si bunta bi rek ras boobaa ma ne suba booy bi ne booy naka duñ dem jakaranda you know let's go it's okay Alieu tey laa moom ñu boobu daal ñëpp seen guddi ñu yundu xool na toog nga wala tooguloo si toogu bi suñ la séenee si toogu bi ñoo booy wisdom bi ba ëllëg waaye ba ñu ngi pifi léegoo-léeg ñu dugga si bunti kër bi la ñoo liggéey waaye kii bi suma mu bàyyi man a gaay accident tey gine bu baax bi ñëw na kaay la tey dina de Alieu loolu laa dee wax nit yi ma ne like Mothers Day was my life story. People think like I'm joking. I tell people, I said, I think that the social media changed me a lot because man, I'm very antisocial. I don't talk to people. Buguma wahaken, amumaken affair come ni ko. So ben gon nak sal la fa fess mané ko suma cabinet. Pa Modou di wër rek, Jan, are you okay? Do you want to talk to the people outside? Jan, do you want to eat? Do you need mané dey sam? Wa nga dega mo say bi. Li na I am glad, definitely. I am very happy. Come lady, you know, young socialize and people, you know, talking to people. I am really happy. Well, I struggle with just my number, even though with the hot seat. But Pamodo had to work with that and say, you know what, you have to talk to people because they saw you're doing. One man magburew la. Why moy lola Alieu so bi du pour man pour yola. Yo fok ñu ñëw waxtaan. Say bi mako say. Okay. Alieu li nga wax am na solo torop léegi ñu delluwaat Alieu Humanity Stars normally dafa am koo xam ne nekkoon na si Humanity Stars mu tudda Babu Jonga so normally da ngeen daan def annual tribute pour Babu pour remember legacy so from now on wala before stop gis nañ ne loolu amatut lan moo tax loolu amatul ak yow lan ngeen bugg a def si band bi still pour remember num tudda Babu waaw wax nga lu am solo nag wax nga lu am solo parce que ki nga tudda noonu si band bi la bokkoon yàlla def ñu def suñu anniversary it was a very successful anniversary ni ñu xëjun woon sa Alliance Banco si weekend bi ñu ne xaaral ñu dem celebrate dem am fon si bit bi ñu dem si bit bi moom mu des fa and man jàpp naa ne daf doon nekk best guitarist bu Gambia mosoon a am
have been because ku gëmoon lu mooy def la ba pare bokkoon si ñi indi tey ñi fa nekka some of them especially suñ sabarkat yi ñoom laay caam ak yooyu noonu yëpp di tega sabar moo leen indi si band of course through me because most of them moom moo ma def fekk suma kër Alieu am na kenn ku ma gis bugga naa mu ñëw koo xam ne jiitalut xaalis maa ko boy ñun amul problème dafa bëri ni mu ne ma non loolu baax na kii xam naa ko suma boy la mu indi you understand mu gëmoon band bi ba yàlla dogal lu mu dogal ñun ñëpp suñ kanam muy nekk tamit loo xam ne humanity stars mënuñ koo fàtte mukk parce que ay noone that was the day ñun ñëpp ñu jëlaat beneen naka laa ko waaye beneen óot bu ees pour ne duñ nangu band bi mu dee because of moom because bi mu gaañoo it was too much on all of us bu mu rëccee si géej bi ba ñun ñëpp dañ ñëwoon dañoo bàyyi parce que man moom suma xarit la woon dafa daan jékki-jékki fula si suñ kër ñu ñëw fanaan def everything ñun ñëpp fuñ stay woon si Boubacar it was all love xam nga nga xëy benn bés rek ngeen phone yi together next minute bi anamu ñu ne dem and that was the end of it mu bokkoon si ñu sawar si band bi daan doxee Westfield ba Latrikunda suñ practice every day suñ practice su sa dafa dox ak gitaaram ñëw ba fuñ dëkkoon Tabokoto so ku mel noonu definitely mënuñ koo fàtte waaye tamit dañ dem ba si biir ñu gis ne there are better ways nuñ ko mën a remember daan di ko defal concert understand so after nuñ daan def mooy suñ play especially suñ anniversary dañoo génnee ciram ñu yónnee ko iyali ñu ko daan defal dëgga before covid bi la stop time boobu noonu waaye iyali dañ ko daan defal kaamil gaay seen kër gaay ñoom suñ daan def ñu tam dañ daan dem def fa suñ waala am teew ak yooyu noonu xam naa ne luñ gën a rafet daal luñ feel ne moo gën a rafet daal mooy ñu ko ñaanal suñ amee luñ mën a share with his family we always do waaye ñaaka ko métti woon na trop parce que ndaw la woon amoon éni bugga yaayam bés buñ koy génnee si loxo yaayam pour mu ñëw si biir bi sax fekk yaayam time boobu mu ngi nekk jigéen bu biir ñu ko fekk mu ngi tëdda si boori yaayam di waxtaan ak moom foofu la ko laay fekk ne ko booy nañ dem si biir bi ñëpp dem nañ ñu dem ñu fekk ñu fa ñoom ñu ñëw di play football mu ut football foofu yëpp kenn abalut ko football man moom xam nga man ñeme ñu ma géej man dama dugga ben man ndox bi su emee suma óom bi rek maa ngi fay so ndox bi bu ma em foofu ma suuru nii rek maa ngi génn tombé moom mu ngi dugga ak band members yi so ba mu ne ma yow Alieu yow yaay only séeréer bu ma xam bu ragal ndox si aduna da nga ragal ndox trop ndox bi sa óom bi rek la em ma ne ko xii Babacar demal sa yoon waay mu dugga da loolu mooy suñ laas wax en that day tamit sant yàlla ne moom rek a si des waaye band bi 3/4 band bi yëpp a doon rëcca si géej booy aji dag nañ nag si dëkk bi fii de dafa nekk ne yëpp mën loo koo wax rek waaye dag nañ band bi yëpp a doon rëcca mbay it was just lucky ne man maa toog ma séen leen ñu ngi sori because man du ma dugga si géej ma ne mbay bi de mu ne ko dawal nga wax booy ñu dellu si parce que dañ sori so mbay nu moo dawee di leen wax ñëw leen booy génne leen ñoom ñu ngi xool mbay di reetaan pour ñoom mbay dafa ragal waaye next wave bu ñëw daf leen dóor rek yóbbu leen ñoom ñëpp so Babu mo actually he was already out because Matar mu fa woon te moom njool na moom moo doon puus booy di leen génni te booy yi génna waaye daa gis ne ku gënoon a ndaw time boobu Samba ñing toomi ñaan ñi la ko yàlla yërëm moom moo rëccoon moo dem moom la gandax bi yóbbuwaale bu moo deelu so Babu saw that moom mu toon deelu dem jëli Samba so unfortunately Samba génna moom génnut te moom moo demoon pour save Samba it was hard it was tough but sante ko yàlla rek di ko ñaanal ndaw la amoon ay yéene amoon buga yàlla na ko yàlla yéene mare ko aljana waaye he will live in our hearts forever Alieu loolu daw na yaram torop I can imagine the trauma that all of you went through to have to go to the beach pour fond rek moom mu ñàkk si life am it is really sad to be honest yal na ko yàlla xare àjjana te yërëm ko
te yéexee ñu Alieu gis nañ ne yow travel nga fii dem Venezuela Morocco dañ bëgg a xam yow bi nga travelé dem Venezuela ak Morocco lan nga jàngee si ñaari jon yooyu noonu ak lan nga fa jëlee ban expérience nga fa am boo xam ne mun nga shape sa boppa as a person ak the whole band nga ne mun naa lan suma boppa jëlee nga si expérience boo xam ne mun nga si jàppale sa boppa ak the whole band waaw xam nga nag artiste moom artiste expérience mooy dooleem artist experience mooy dooleem moo tax dama de wax most of these artists tey di travel di dem di ñëw benn di experience amul what it means to travel as an artist and I hope and pray ne someday artistes yëpp dinañ enjoy loolu you know most of them traveling ñu ngi tukki alhamdulillah and it's very good pour suñ industrie bi but ba léegi tukkee nguñ tukki star man nag yàlla dafa ma defal sutura ne in 2012 laa njëkk a tukki star thanks to Haruna Dramé borom Paradise ñu jëlee ñu fii as a band fay ñu xaalis ku nekk at that time 50 anyway fay ñu xaalis at that time it was good man gisuma ko man duma dee gis it was good money duma dee gis yow jabar boo xam ne yaa ko takkal bu ko mu tooga te doo joxe dépense ñun lépp luñ munti am si àdduna yaa ko lekk bi nga dem Angleterre bàyyiwuloo ñu dara aji suñ nekk bi yëpp nga doo joxe dépense frites yeeg télé yeeg lépp nga yóbbu xam nga lan la dañ la muñal léegi xam nga ñu jëlee la fi as an artist ñu fayal la sa flight nga travel nga éega si airport bi ñu jël la fa jëluloo sa bagage yi sax dañ ko jël def ko si boss dark glasses ngeen am escort ay soldiers around the boss ñu escort leen to the best hotel in Caracas at that time ngeen dëkk si 5-star hotel di nelaw di eewu di sangu di kam rek ngeen fa nekk di xaar bi si festival ngeen andeewu buffet añ buffet reer buffet namu leen dara si àdduna loolu mooy dundi star artist suñ la jëlee dëkkatu dëkk dafa am luñ la war a amee suñ waroon a génn si hôtel bi pour dem play si festival aji bilaa nii leen daan génn dañu seetaan celebrity life because dañ tuuti woon I was the oldest time boobu loolu no Jali was the oldest and Jali was just 90 and everybody ñu fa nekkoon ñëpp dañ ñu xeeb ñu am groupe si jógee yeneen dëkk yoo xam ne you know these are big countries Nigeria Sénégal time boobu daara ñi bidiw bu bees ñoo xewoon Sénégal ñoom ñoo ñëwoon you understand ñu am Nigeria Ecuador Brazil all those countries ñun ñoo fa nekk youngest artist and everybody wanted to know ñun lan lañ war a play waaye fekk rek ñu ngi denc suñ ay sawruba yoo xam ne yu jógee fii Serekunda Banjul Birikama bi ñu jël soose beeg olof beeg pël beeg angale bi yëpp mix teg si biir ne teg di xaar bés ñu àndoon ak Manding Mori ak ENC at the time laaj leen xam nañ dañ fa dunda star soo dundee level boobu biñ demee ba ñëw lañ understand ne dëgg ndeka ñun lu ñoo def du yëfi fo Gambia bi moo koy foyee waaye du yëfi fo artiste dafa cher artiste dafa am value you will never understand until you are properly contracted laajal Wally xam na yi muy dunda du xam sax nu mu fa dee demee dafa toog rek ñu ko égal si ko stage and then suñ first performance foofu noonu which gives us a big experience because mooy suñ first time ñu play festival dañ play ba pare wàcca ku indi groupe bu jógee Nigeria mu ñëw mun nañu ne Gambians ñu ne ko yes mun nañu ne you are very small but you have big brains because dañ ko jaaxal ñun musique buñ play ak fuñ ko teg next day bi si dëkk bi ñun ñoo nekk headline seen papers yi seen newspapers yi yëpp ñun ñoo fa nekk the last day buñ play jabari président bi dafa ñëw pour meet ñu si suñ boss bi la ñu fekka si suñ traveling boss bi la ñu fekka ñoo dugga pour meet ñu Gambian su ndaw yu dëkk bi di waxtaani so from foofu
you know travel nañ tamit dem Morocco as a band because man tam lu ma dee xeex pour mooy bugguma di travel alone. Always dama dee bos ma dee travel my travel with the band. Yeah. Even though léegi-léegi daf dee tof yaa understand léegi-léegi mu tof man nag mbay bi tey rek ñu dem. daf dee happen. waaye dama dee make sure ne tamit su ma demee lu ma faa bàyyi dafay tax nga bëgg a gis band. te the same thing tam moo ñu dal tamit Morocco bu ñu demee you know we were kind of late because day bu ñu ñëw waruñu woon a ñëw day boobu noonu we came early so the next day dañ teel a nelaw ndeke dañ waroon a sound check ñun xamuñ ko sound check buñ gars yi nañu ok soo leen bëggee ngeen play noonu waaye sound check passé na professionalism because you know it was a tough traveling so even though you perform and we at boobu noonu 2017 ñu ñoo def best performance ci festival te even sound check buñ sax waaye because they miinante nandante ba pare xam nga Gambia ñun dañ am benn rich music boo xam ne you know ñun suñu acoustic music bokkut ak dara especially su amee rythme soose bi si ron sawru baa bi si ron nga teg marimba bi si kaw aji lu bëri nga dee dina saf de dootoo ko defet niroo nag dara waaw sant yàlla you know am nañ experience outside a bit Alieu loolu am na solo torop having to go back to the questions Alieu gis nañ fi benn time boo xam ne Humanity Stars dañ génne a flyer boo xam ne ñu wax ne dañoo dem America perform waaye later on mujjëw ta dem perform bi mujjëw ta am because visa complicated waaw because hot seat bi la soo li xew yëpp dañ ko indi so dañ bëggoon a xam what went wrong there ba nga xam ne mujjëw leen a dem America ba pare why would you publish a flyer knowing that the visas were not given to you guys Jaañ tega bay boobu mu jaala déedéet na leer fii hot seat bi la na saf rek Ali man kaba laa amee fii kaba xaar ma dugal benn suma gémmiñ bi sa diggante yaa kaba ok waaw loolu xapunoon na and nekkul ne tamit dañ yaboon fans yi pour moo taxoon ñu def loolu waaye lu xewoon mooy dañ amoon trip bu taxaw ba pare because egalitarian nekkoon artiste moo dem America kooku laa gis dégg kooku mu ngi fi he's doing big things to Europe no kooku boy fu nekk la nekk he's a big businessman now okay he's doing business big time and tey tamit mu ngi def music moom he's like a big brother to me because ñoo yaroon doon manjaay you know mu nekkoon suñu mag foofu noonu so bu mu demee indil ma ko si hot seat bi soo pare of course I can work that out it will be lovely nga am ko because moom itam am na fi project yu bëri yu I would love to have him because I remember him as an artist it will be great to have him so bu mu demee America yàlla def mu apply pour license pour mu mun a indi artist am mu am ko bu mu ko amee mu call ma ne man dama am suma license pour indi artist te yow laa bëgg a njëkk a indi fii America mu ne ma waaye dama ko def si right way bi mu apply for P3 lu ñu ooyee P3 suñ jamono fii suñ time fii ñu ñooy artist yu njëkk a am P3 fii Seewu Sañang su fekkee mu ngi seetaan dina xam li ma wax luy P3 parce que moo daf day yóbbu artist so P3 bi was approved si America foofu ba pare so little did we know ne moom dafa amoon benn issue ak benn Gambian promoter bu nekk America bu ko doon wax ne comme du indi fii artist su bëggee indi artist na ko fay at that time donc maa baala nag tey bëgguma tudda turi kenn because those are things you have ne it's all right I respect that when people don't want to say stuff waaw so promoter bi ne ko foog mu fay ko su bëggee indi artist kooku mu ne ko noonu lu tax ma war laa fay mu ne ko kon soo ko fayut dinaa ko yaaxa so unluckily ñun bés buñ doon dem suñ interview bi because dama dem yóbbu P3 bi si embassy bi maa ko yóbbu sa personally and you know ñu fa nekkoon ñëpp ne ñu ne definitely this is very good for our artists I understand because P3 bi de foog ñu jox leen visa you understand because dafa fekk fay ngeen seen social security fay ngeen seen performance fee seen music industry bi everything yëpp la fay he spent more than $500,000 si loolu oh wow ak people suñ soxla and everything lu mu si spend yëpp soo ko boolee it's about $500,000 ak suñ application fee and all that you understand so ñu dem ba si embassy bi ñu ne ñu ok toog leen
explain am yëpp nañu lii ak lii ak lii ba ñu ne toog leen ngeen xaar jaru sa ngeen ñibbi dinañ process seen visa yi and all that ñu jékki-jékki rek ñu ooyaat ñu ne unfortunately duñ leen mën a jox visa you know so ñu reject bu ñu reject ñu call ko moom tam lawyer bi call you know mu am because lawyer baa doon dox loolu yëpp mu find out ne an promoter from America moo call embassy bi ne ñun suñ demee duñ ñib si you know ñu ngi ver fraud bara wax yaa understand yaa xayit te su jàmm yoon broda de and all those involved si yooyu noonu sax you would not even believe so suñ trip boobu noonu la yaaxoo waaye lu amoon la because we were shown soo gisee ñu publish on suñ papers naka posters and all that we were shown that would happen and you know but the whole band was going and dream bi mooy woon dem play you know ñëpp si jaay Gambia music dem ñëw but Gambia mooy loolu xeex bi yàgg na ndax loolu jàngee ngeen si def li ngeen a def ba mu sotti ba pare def flyers or like you still gonna publish flyers and then go to the embassy lan ngeen si jàngee ndax jàngee ngeen yeah yow kañ nga gis ñu post flyer rek ngeen tudd ñu si ñoo ne play festival sax dañu ne ba àgg si festival bi ñu doog a post ne ñu ngi play bés tànga jaay loolu am na solo pour ñu xam rek dama la ko xam nga ñun dañ dëkk si dëkk bu lëndëm te mënuloo aate ñëpp am na benn tamit bu ñu dal mooy suñ second dem Venice naka fii bi Morocco bi dañ publish on teel a publish ne dañoo dem dama feebar suma baat bi dafa téye bañ ne du wëy ma am biir bu métti sama biir bu métti du suma problème dee bu ñu war a travel fii pour dem Dakar dama jógee si lopitaan bi ñëw fanaan suñ kër suma yaay bi maa génn dama yoot bataar dafa ñëw paak taxi bi si bunta bi ma yoot génne suma baag bi dugal ne fat génn ñu dem Dakar because man su ma demutoon obviously jarul gaay di dem te jënd nañ ticket si la everything bu ma déggee ba Dakar laa am suma benn mbokki taalibe bàyyi ku baax bu ma may garab ma ko kool ne ko dama ñëwaat feebar te dama war a tukki mu ne ma jaaral fii ma jaar mu may ma garab suma baat bi suma biir bi yëpp foofu la stoppé so fii ñun ñu fi dunda ay dafa bëri so moo tax dama la Bright Stars seen tukki boobu noonu buñ gisee gars yi post ko direct moo ma njëkk a kool direct moo ma njëkk a kool ne ma boy ndóoyi dañ war a tukki ma ne ko loolu laa dégg rek mu ne ma kay dañ ko post mu ne ko dañ ko post mu ne ma ndóoyi duñ dem direct mu ne ma duñ dem mu ne ko loo miin duñ dem mu ne ma come on Alieu fii Gambia kan moo mos a ut visa pour dem play nga teel a publish ba pare nga am doo am suñ waxut yaaxa ko tamit dinañ ko xamba yaaxa ko li nga wax lu la leer la moo tax ñu bari bu ñoo dugal mbiri kayit aji jaaj man du ma dee waxantu de yeah almost 20 years maa fi di def music amul du ma fi gisu amul du ma fi daju moo tax every upcoming artist benn time raki Barhama bi Mariam musu na dem télé mu wax comme plan sami ñu ngi waaj pour def lii waaj pour def lii ma bàyyi ko ba beneen bés ñu dajee ma ne ko jam xam ma ne ko music lay def fii si dëkk ma ne ko mu ne ma waaw ma ne ko su ma sañoon de lépp loo xam ne danga koy def dangay ne teg def ko bépp sotti bul mu sa demati si plateforme di yëgle li nga plan ak loo plan I hope ne upcoming artist yi ñu ngi déglu wala ñi ñëw later déglu ko ñu dégg li nga wax it's not about ne comme wéedi yàlla goma do yàlla waaye ku nekk da nga understand sa society and how it works pour nga survive foofu it's just a fact boo xam ne it's just out there ñi ma xam man téyenguñ visa depuis ma door music ba léegi téyenguñ visa ñu publish seen play most of them amuñ waaw loolu foog naa Jaliba ko yaate rek moo ko fi dee def am because tukki ka doyal so it's just an advice ne comme xam nga rek normally in life dañ wax ne am na tukki bokk na si yoo xam ne boo koy def da ngay sutura sa bopp
Aliou loolu am na solo trop parce que comme ni ma ko wax delloowaat ko si hot city Jalimaadi bi wax na fi ne am na benn soo bu mu dem jox fa nit loxo jóge fa ngaamam bi yëpp noom néewi ay fan mënut a defal boppam dara kanamam bi yëpp noom moom it wax na similar thing to what you said so I think ne it is very good ne nit ñi bàyyi seen xel trop gëm nga ko gëmuloo ko but these are people doo xam ne experience nañ things like this so it's their own story so loolu moo tax ma ne daf dee baax ñu toog ñuy waxtaan Aliou having to move from that dañ bëggoon a xam yéen ñaata album ngeen am ak lan la nit yi di expect right now ndax dañoo expect album ndax singles ngeen a drop ba later ngeen ñëw make leen together and make an album so lan moo nekk project boo xam ne right now moom nga nekk di work on. yaa ngi doog a dugg si yu ma neex nag bàyyi yu passé yu passé moo tax ñu ne hot city moo ko tànga yooyu yëpp leeru toon nit ñi yooyu leeru toon nit ñi jaañ fii laa ko waxee nag si aji scola fii si hot city ne leen album bi pare na géej naa def mbalax album waaye def naa mbalax album te pare na xob ne woyuloo ma fa parce que ma oma xaalis xam naa aji soo bëggee ma woy la tamit doo ma ne Aliou woy man génne ma fa soo ma fa defee lu leer laa ma oma xaalis dama buru soo bëggee ma woy la tamit ma ne Aliou woy ma ne parce que xam na tamit yàlla dafa dogal benn affaire Gambia fii man rek maa fay woyaate ku ma woy neexut neexut de lii la yàlla dogal war nga daaneel ko yow gis nga waaye album bi pare na inshallah bugga naa before end of October ñu génne ko su boobaa December 16 ñu def launching bi yoon nag launching bi will be a bit different because defuma ko si hall dama ko bring closer to community bi ma def ko manjaay si tof bi foofu noonu si park bi foo xam ne it will be closer to my people so that ñëpp am chance bi opportunity bi pour seetaan Alieu Badara you never know so lii moom si lañ nekk te temps yi fu mu nekk nii preparation si definitely door na bu yàgg waaw suma waa ji ama Tijaan Ba mu ne doon say much bro foofu rek la li ma wax rek foofu Alieu léegi album launching bi dañoo dégg a few songs before launching bi o lan nga plan ndax bés boobu noonu nga drop yëpp dégg nga ba pare ni déedéet waay déedéet nit yi am na ñoo xam ne dégguñ bi sa soo bi di pour man aji déedéet waxuma man ñoom aawo yi ku déggut aawo buri këram si waaw moom laa ñoom aawo yooyu yëpp man dégg naa ko waaye léegi nit yi bul fàtte ne ñeneen ñu ngee ñëw after tamit pour seetaan ñii di seetaan déggaguñ ñu xam waaye ne génn na li ma mooy yow yëg nga ne yow yëg nga ne waaw man yëg na te yow yëg nga ne seet yi ñu maa wër si biir dëkk bi yow yëg nga loolu yëg nga problème bu ma dëkkee di ma génne aawo ba léegi yëg moo tax yëpp épidé ma gaaruwaale la man moo si la dëkk man épidé ma dóor la ko aji dama soona waaw xaw ma woon ne réew mi seet yi di uppa ñoo fi uppa laa nit ngaa yab doo too ko defati ma dugga si aawa yëngale rek seet yi waaw moo tax doo too ko defati fu ma dem si dëkk bi daal fu ma dajee kenn ku ma la seet yaa dee mee yoo xam loolu seet doo dee mee mu xool ma ba mu ko nee ne ma kii du Alieu Badara ma ne ko ankay man yow yaa woy aawa ma ne ko waaw léegi ala bu seeti ma ne ko noonu sista mu ngi ñëw de dama pare mu rek waaw te seeti ñoo dee mee yoo xam loolu seeti ñoo sexy waaw loolu la yàlla dogal waaye tamit xam nga rek foog ñu celebrate aawa parce que ñoo taxawal kii bi so aawa buri këram génn na luwoo tamit génn na bu ma def man ak ñancoo gis naa boobu tamit ñaar yooyu daal ñoo génnagum te xam naa ne inshallah next month maa ngi génne beneen then before boobu dinaa génne the last one because dama bëgg a 8 tracks la si album bi dama bëgg a génne 4 yi as video before show bi then after launching bi then ma door a video yeneen 4 yi waaye fu mu nekk nii album bi daal the whole album before end of October inshallah dina génn su boobaa ñi nga xam ne am nañ teranga si biir som bi ñu dégg seen teranga yi parce que man teranga rek lay joxe ñu waajal bés bi xam ne December 16 dañ war a jàkkaarloog man ak Humanity Stars yëpp bés bi nag bési Gambia la bi bési Alieu Badara parce que Alieu Badara aati si Gambia la nii laa ko waxee man Alieu loolu am na solo torop Alieu dañ bëggoon a xam comme yow as an artist ndax num tudda nga neemal ñu few artist wala benn artist boo xam ne yow yaa ko introduce on stage ba pare léegi fu mu nekk dem na ba nga xam ne
music am ñëpp ràññee nañ ko si li moo def su dee am na waaw artiste boo xam ne yow yaa ko xam naa ne leena moo xam naa ko mooy suñ taami anniversaire bi bëri na artiste suñ feeñal yoo xam ne si suñ stage bi because ñun man ba léegi dama dee prefer am opening act as upcoming artist than already established ñu promote leen waaw man ba léegi loolu laa dee prefer man su ma def suma show most of the time upcoming artist yi laa dee gën a gis opportunity daan so artiste yi nga xam ne ñëw nañ suma génération after man suma ñi nga xam ne ñëw nañ ci after man yëpp ku nekk jaar nga suma stage you can name lot of them even though ma introduce ma leen si music scene bi waaye lot of them ñoom gisul ñi ngay wax ñoom ST ñoom you know Masiti Small si moom every show moom suñ show la dikka moom suñ anniversaire dama ko dee wax parce que moom every year am na right ñëw fa even time boobu ji ñu bëri ñu ngi ko njëkk a gisee si suñ anniversaire bi because time boobu mu ngi def song ak Mariam yow la bëgg song boobu mu ngi xappunoon so si biir diggante boobu mu def song ak Sandeng Blackberry and buñ doon launch I can remember bu mu fa ñëwee after the show most of the people were saying kii mooy ji most of the people ñu ngi ko njëkk a gisee suñ show but comme ñu mel ni kër gi family bi Barhama bokkoon waaw you know maa leen njëkk a jox mic si live music ne leen kaa leen woy Silky Chris I can remember Silky mu ngi waroon a ñëw sax ndeysaan si hot seat bi waaye after dañ bi ma ko doon introduce suñu show bi foog ma am na single sax I don't even think ne am na single su amee single tamit foofu la em time boobu ma ne gaa bi Ibrahima dafa am ñaan mbay besoona bu ñëw si man ne ma booy te moom suma waay la booy bi laay ñëwaat am mbay besoona booy bay bu ban mu ne saay amul booy li fi nit ñi xamul ko mën a ko ne numtu la bu dee ba Silky Chris ba ko na ñëw ñu ne ko suñ fly bi and then mu ñëw and you know from there you know he's one of the biggest dancehall artists yu Gambia musa am you know he's a superstar so bëri na ñun moom ñu fi jaar daal after man tri ko rek jaar nañ ci suma stage pour you know introduce them and I am proud I'm happy ne you know am naa man tam the chance pour give that platform to people artists yi pour ñu step on it pour move to another level ñi xam leen gën leen appreciate you understand Alieu loolu am na solo torop Alieu gis nañ ne yow a brand ambassador pour Africell so dañ bëggoon a xam how did that came about ak ndax yow as a brand ambassador of Africell yow kenn la nekk di benefit or it comes all ci band bi yëpp tamit and how did you come about to be a brand ambassador for Africell to start with Africell artist bi lañ sign in band bi understand artist bi lañ sign in band ba pare of course benefit bi dafa wàcc si band bi parce que ñun suñu every show Africell ñoo koy sponsor bi buñ fa joone ba léegi you understand dinañ ñu jox PA system jox ñu promotional material fay suñ venue so obviously the whole band yëpp ñu ngi benefit from it but when it comes to the signing moom Alieu Badara moo sign ñoom artist lañ sign in band and relationship bi tamit nekk na loo xam ne benefit na suma career and career of the band so much because since 2006 ba léegi Africell nekk na benn compagnie boo xam ne everything lu ma def man Alieu Badara ak band bi always ñu suma kanam di support suma career moo tax man itam you know munuma dara lu dul gore si ñoom em si ñoom doylu si ñoom ñu bëri leen dewana Africell dañ dee support Alieu Badara all the time because Alieu Badara fu mu leen fiiti la tamit fu mu leen féetee la man am na fu ma leen féetee foo xam ne dawuma laaxu ne ok fii laa faruma fii man munuma dem fii dem fii man benn place rek laa far fii laa far Africell laa far fa laa far parce que ñoo jàpp suma cumukaay di defar sumay làmba mooy dëgg diggante yàlla waaw you know they've been supporting and I deeply appreciate their support definitely Alieu loolu am na solo torop dañ bëggoon a xam Alieu yow as a Gambian artist gis nañ ne yow da nga sëy am nga njaboot nu mu tudda macha allah nga nekk artiste boo xam ne góor nga
nga dugg si aar bi si nekk ndaw ba pare nga sëy si nekk ndaw dañ bëggoon a xam yow as an artist because tey gis nañ fi Gambian artist yoo xam ne góor yoo xam ne ba tey dem nañ ba nga xam ne mun nañ am jabar waaye takkuñ soxna yow dañ bëgg a xam ndax da nga dem ba gis ne music bi daal soo si nekkee da nga war a aar sa boppa bugguloo fo wala da nga bëgg a respect sa boppa wala da nga ñëw rek came across someone that you fell in love with nga sëy ko why did you get married so young? I did not so young. I get married at 30. Yeah, but people will say it's still young because life begins at what? Why man nag man dama nekk ni koo xam ne man suma aduna lu nekk dama ko plan and dama am time for everything. Da nga structure sa life. Wow, yeah, so moo tax di day yomba lu ma betta yombut. I understand because everything loo xam ne lu ma war a def la dama day xam time bu ma ko war a def ak kañ laa ko war a def te bu jotee tamit dama ko def comme li ma la wax la rek man suma yaay moo ñu yar you know so mënuma nekk si dëkk bi fii di you know dugga si yeneen ak yeneen yu kenn xamul so bu ma tolloo si taka jabar te mu óor ma ne am naa jabar te mun naa amee jabar you know mun naa amee suma njaboot why not ma taka jabar lu tax ñu war maa dégg si koñ yi fii Alieu leen riitee fii léegi Alieu xeex ak jànxa bi fii Alieu bi ma waree jànxate yaa na yeah to the max yoo xam nga you know so bu ma waaw bu ma tolloo si war a am jabar tamit ma am jabar rek toog jabar suma side you know ba pare alhamdulillah because I think ne dafa gën a yokk suma sense of responsibility yeah understand yaa ma dégg la dégg waaw wala no ba suma headphone si batterie bi génn waa génne ko noppala ko dafa gën a yokk sense of responsibility ba pare gën a yokk suma maturity gën a xam fan laa war a teg suma tànk ak fu mu war a teg suma tànk you know ba pare si xelaat waay sax daf ma noppal because aw ma problème yi you know fii laa génn kii laa amal problème kii laa àndoona man du ma niti fitna te mënuma fitna so nit nag soo tegee sa xam sa bopp da ngay def lu la noppal mënuma riite wante bi so ba pare yàlla def ma daje koo xam ne you know masha Allah bugga na ma te yàlla tax ma xam ne you know jabar matériel la ma taka ko alhamdulillah yàlla may ñu njaboot masha Allah alhamdulillah Alieu loolu am na solo torop and to be honest I respect that so much about you having to be an artist because ñun xam nañ artist fii nu artist yi mel aar dafa métti ba pare boo nekkee góor daf dee duroo jigéen ñi boo nekkee jigéen daf dee duroo góor ñi nga took it upon to yourself to say you know what I'm not gonna mess my life up I just wanna respect myself te loolu daf dee tax nit doole laa gën a mun a respect li nga def because jox nga sa bopp cër we have to say congratulations for having that respect for yourself Alieu léegi tey show bi jeex nag dañ na bëggoon a laaj yow ndax do you believe in gam music and why? Of course xam kay gom bañ a gom parce que xam nga lu tax leena rek moo gën a tax ma gom ko mooy aji dama la benn affaire ñun suñ sopri jon bi fii ñuy def musique yëpp kenn daxawuñu musique bi foog nga koo xam nga génn a taseeg ñoom si biti nga play ñu play ñoom seen boppa dañ la dee laajte yow foo nekk si àdduna bi fan nga nekk nga ne maa ngi Gambie ñu ne noonu ñun leen foog ne Gambie amul artiste always dama dee dégg loolu ñun kenn daaxuñu musique laa la wax fii si sub region bii kenn daaxuñu tamit technique yi wëy moo tax especially Sénégal seen artistes yi foog ñu jaar fii pour ñu mun a nekk parce que leena rek moo ñu sonal mooy jéegaani bu ñuy jéegaani bañ a support what we own loolu rek moo ñu sonal mooy dëgg you understand waaye su passé loolu comme ne nañ def musique bu rafet rek depuis suñ maam yàlla la waxal ni ba tey amul ko ñu ko fi daaxa si sub region bi gisuma ko waaye xanaa you know leena bul comme li ma la wax loolu rek moo ñu dee xala discourage mooy te loolu most of the time sister si la you understand most of the time suñ sister yi ñu gën a sonal because pour ñu gën a support Alieu Badara si koñ bi ñu dëkkal koñ ñoom dañ dee pour man dañ jàpp ne mentalité boo xam ne la du classe you understand te loolu nekkul lu ñu dimbale ñun as artist pour nga war a mun a toog si industrie bi gom ne ëllëg na war a mun a sooti
dama la wax léegi fu mu nekk jamono toll na ko xam ne lu jigéen bokkul neexul mooy dëgga xam na sa yeah yéen ñun suñ jigéen ñi ñu war a jàppale ñu war a ñun suñ organisé ñu daw soona si jàppa si yeah ñun ñëpp suñ ñu dimbalee suñ ñu dumóoyuwee di célébrer artistes yi beneen dëkka nëbbuñ la ko sax duñ ko dee nëbba sax yeah te yàlla xam na ne kooku su sañoon tey musique bi ngay def yow Gambia fii moom la moo def parce que musique yi exemple musique yi Sénégal dafa saturé léegi ama lu ma waxee saturé ama understand nga ñoo saturé because lu ñoom Youssou Ndour defoon loolu la ñuy di def ba léegi waaw yeah soo seetloo biir Sénégal rek la gaay mun a play they don't win awards outside they don't do anything yeah because seen musique bi dafa tëju si benn saaku ñun nag yàlla defal nañu ibbeeku boo xam ne ñun dañ am xeeti yépp xam nga la ñoom seen dëkk bi dafa divide nga am ne soose yeeg li fi ni ñu ngi Casamance te xam nga ne Casamance moo ëpp artiste Dakar waaw most of people don't even know Casamance moo ëpp artiste yuy tukki Dakar yaa understand Dakar olof fi kese la ñun nag doole buñ am mooy da nga am nijaay soose am bàjjeni pël am li fi yow deret yooyu yëpp wuraalu si yow musique boobu test musique boobu mënut a bokk ak koo xam ne dafa wéeru si benn mbalax rek wala dafa wéeru si benn manding rek déedéet mënut a nekk benn su musique dafa neex the only thing mooy nañ ñuy bàyyi xel di ñu déglu di ñu support bi du joxe xaalis déedéet comme ni ma wax support bu gën a ndaw si support yi lu gën a ñi gën a xeeb te moo gën a rëy si support yi mooy Alieu Badara génnee na vidéo share na ko nga click that share button on Facebook loolu rek because once benn 100 nit ñu def loolu mooy Alieu Badara songam bi dem na viral and yeneen dëkk dinañ ko déglu because waaw obviously dinañ ko gis si trend si loolu moo ñu jaay loolu is very simple clickal share rek waaw su bés buñ ceeñee loolu sisters yi di ñu support di génn suñ amee soo ñoo support ñu comme ni ñoo supporté ñi le mbalax bi yëpp benn la xanaa bugga yee uti rek su boobaa di ko doon musique bi daal dina gën a dox gëm naa loolu Alieu loolu am na solo trop man loolu laa dee wax comme share bi dem si artiste bi dama ko bañ dama dee taag seen tur yi ma ne leen ne click leen artiste bi turam nga dem nga like page am bi nga follow li moo def because soo share comme ñun ñi nga xam ne ñu ngi Angleterre ñu ngi am xariti Jamaican xariti fii xariti fere suñu gisee ngay share Alieu Badara bu yàgg dinañ am interest dem research follow ko and ñoom it ñu am si interest and I always say this but Gambian bi daal na it's just bizarre Alieu nu mu tudda dañ bëggoon a xam yow seen band bi the whole of Humanity Stars kan moo nekk sa favorite and why It's the hot seat. It's the hot seat. Aji kilifa njaboot soo yoree njaboot doo wax njaboot gi ne kii mooy suma favorite even though deep in your heart xam nga kii sa favorite yow musa gis yaay wala papa bu toog ne kii mooy suma favorite Alieu ko musa gis Alieu please Humanity Stars who's your favorite among the band and why I love them all equally I love them all equally man xam naa sa favorite ëllëg naa ko binda sa favorite garaawul bindal parce que man band bi from everybody si beginning bi Adama mi dee feature képp ku si bàyyi rek man dinaa ko yëg parce que ku si nekk si ñoom am na fenn fu ma taxaw okay so I love them all equally from Adama mi feature Nancy mi aw to every instrument player manager Mbay to the last man am naa sa favorite man am naa sa favorite ba ëllëg naa ko bind Alieu move it forward nu mu tudda band bi dañ jékki-jékki gisatuñ Mati so dañ bëggoon a xam ana Mati ak lan moo xew ba nekkatu si band bi Mati dara xewut dafa bàyyi rek after mu am jëkkër mu ngi sëy ok dara xewut Alieu loo nga wax de amul problème Mati de barki démb rek maa ngi wax ak moom mu maa ne Saturday bi suñ show bi bu ñoo def pokolo ko di Saturday mu ngi ñëw xanaa kay boobu am problème ak ñun problème bi fii yëpp la problème yi dee leere fii wax naa la aji man mënuloo am lu bëri parce que man yàlla def na ne nag ndeysaan ab yaaram la
suma bandi yëpp si kaw stage bi la suma eggee si kaw stage bi moom beneen Alieu Badara la waaye suma wàccee wàcc na Alieu yaa ngi laal fii feccakat bi léegi so rumor has it ne Alieu woy bu mu woy rek daf dee indi feccakat am na woy Alieu yoo xam ne needul pour feccakat or needul a lot of people si kaw it's like song boo xam ne we wanna see Alieu alone and sing that song so why do you have every song feccakat bi war koo fecca bam jeex non ñun comme nu dee demee mooy dafa des si fii ni feccakat bi yaa na sax because ñun man lu ma dee def ñaar la dama dee def acoustique dama dee def mbalax waaw mainly nag mbalax laa lay gën a def ok du ma def acoustique boo xam ne amul fecca obviously feccakat bi du nekk si acoustique waaye li bëri ma def acoustique yu dox yoo xam ne dafay am jëmbe am fecca ak yooyu te man suma feccakat bi macha allah dafay fecca mbalax di fecca jëmbe di fecca sawruba di fecca yëpp so she is always there su xamee ne track bi am na lu ma fa war a fecca ok but if not dafay def toog mu seetaan waaw if not dafay def Alieu toog mu seetaan loolu am na solo torop moo tax ma ne hot si bi mu ñëw am pour nit ñi nga léeg-léeg am na track yoo xam ne rek boo starté seet waaye track bi mbalax la comme exemple track bi ma woy Yacine Diagne ñaar track yi jigéen yi léegi tax wala aji jaañ ñaar Alieu da nga waay aji yow amuloo pounds léegi nga sa ay pounds mu tagul Yacine moo jógee Angleterre ñëw ne ma Alieu danga may playal man kese ma may la man loolu kenn musuma ko defal Yacine ji ma teral te waxu may ma ay one pound ko $1 de waa gars yi pour ngeen xam kan mooy Yacine suma sista ma bokka ndey baay moom la moo jaam gërëm nii man ma toog the amount of disrespect you are disrespecting me déglu ma te kay moo la ST ak attaque bu ñëwee moom moo tooga seen añ bi gaa ñëwee yaram aat déedéet waay nga Yacine moom it doon dee contribuer si gam music de man suma famille ñu ma dee contribuer yëpp càppat non gis nga man du gam music du man rek suma famille sax mare déglu ma moment bi du sa moment di Yacine la mayut ma ay $1 de ay 10 pounds la ma doon may taxaw nag bañ a dem di mbéy rek di mbéy Alieu dama break record boobu Alieu dama taxaw di la may ay 20 pounds just pour dabul ko pour ne rek yoo xam ne man dama dee challenge suma sister xoolal aji nañ bàyyi bu seede yow mut léegulu yow da nga ungrateful yow da nga muy alliance dégul yow da nga ungrateful yow balaa nga xam Yacine yàlla man sax moo tax nga xam Yacine wéet ba pare yow balaa nga doon xam Yacine yow man dafa daan taxaw alliance franco def 1000 2000 dina may 100 du ma ko def 5 sax 100 Alieu dina wir Alieu wala su ma jógee fii bàyyi ma waxal gaay 100 di ma la daan may man du ma daan wécc 5 Alieu 100 laa la daan may mane 100 yëpp after reer lañ ko di jël ñu dem lekk ko seen yi pour fekkati wax wa accan bis tam xam na li ma wax bayal bu seena su ñoo gën a amana mu bàyyi Alieu jiitu léegi ungratefulness boo nekkee yow yàlla man dama la may ba soona léegi ba xam ne suma account bi jeexal nga ko ma introduce la suma sister nga rey kooku ka baax na man ma la wax dara man maa la du wax dara ba pare yow dañ ko bañ de yow lu ma la denca sax dafa bari after fii lay ko wax Alieu just to move dañ bëggoon a xam ndax yow as an artist because this now from where I ask artist ndax register ngeen si Gambia Music Union bi ñu ne ñoom register wuñ oo register ni so dañ bëggoon a xam yow as an artist ndax register nga ak Gambia Music Union bi man comme li ma la wax rek lay motaliwaat man duma Gambian artist sant man Gambian artist la and I respect everything understand register now with NCAC register now with Music Union pare fay naa tamit fay emuma foofu de fay naa fi GPPA guy boobu tamit Gambia Public Procurement Authority jërëjëf boobu maa ngi ko doog a di waaw te dama ko wax nag ma wax ko tamit pour artistes yi ñu xam ko soo amee government contract foog nga am GPPA certificate bi pour ñu mun laa fay if not duñ la fay and GPPA bi yaa ngi fay $5,000 every year waaye Alieu du artiste yu bëree mën a budd about GPPA waaw parce que tamit artiste yi ñu bëri egguñ si level government GPPA seet na de Alieu man GPPA rek tax na buñ ci ma nekk woykat ñaari artiste laa fa fekk ñu fay ma ñetteel leen
Okay. Jariba Kuyate ak ST. Ma fay ñettel len. So I am telling this artist Nelen, nañ leen fay GPPA parce que any day xam nga tamit yàlla dafa def ne tamit ñun suñ government bi moom bëri wuñ contract sax. bëri wuñ contract yi ñoo jox artist yi nañ waxante ni amuñ sa stock moo tax artist yi tamit most of the time do they make sense nga dem fay ko te fekk doo am you invested in something loo xam ne it's not giving back. Understand but again tamit it's important ngeen xam ko bàyyi si xel in case su fekkee ne government contract daf leen jubal si foog nga fay GPPA seen certificate bi you have it if not duñ la fay sax duñ la mën a fay for that contract. léegi GPPA ban façon contract lañ nga dee fay Alieu ban façon government contract. da nga dee fay certificate leen da dee jox certificate of procurement something I don't know. So lu dee xew mooy comme example let me tell you comme man contract bu ma amoon was under a government institution. So seen finance guy bi wanted to pay me so dañ ko def as procurement yaa ngi understand. So ñoom dañ dee yóbbu the contract to GPPA pour wan leen ne am nañ contract with this person. So ñoom dañoo approve pour xool ndax yow register nga pour war a mun a def procurement between pour mun a joxe service between yow ak government. yaa understand su fekkee ne register nga den ñoom ñu doog a seen approval bi den suñ seen approval bi suñ laa fay tamit dañ fa dee génnee tax bu dëkk bi. I think it's like 10%. 10%? I don't know. More than a tax. Which at some point, dama ko hulo nak man mom dama ko ñaka hulo dama call Mati Job NCAC ne ko ne lutax ñun artist yi xamuñ li. Because man by right, I think that we should not pay that. Why ba pare NCAC ma wax ko mané ko yeen da ngeen wara jog ci li. Da ngeen ci wara jog parce que ñun waru ñoo mëna am contract ak government ñun we not nekku organisation yu joxe suñu service bu ñoo joxe is different from service you company ci li joxe. Understand ñu entertainment service la joxe te entertainment service bokku ci service yu ñen list. Yeah. It makes no sense to me. So they ain't want to. But I don't know that of the power tamit as president of the Gambian Music Union. Call now. Ma explain alko. In fact, mo mama boole sa ak si ku may fay. Am nga ko jappale wut. Jappale wu ma de. Bi ma ko callee wax ko. Waaye wisdom I think ne wow some artists are paying I don't know. Why na la jox number ki ngay fay. Am nga ko da mo ne dama fay. Jappale. Babo du gaaya. Babo. Ma fay 5,000. 5,000. Next year nga pay 5,000. Fekk contract ñëw de. Baxna. Léegi di nga understand lu tax toogaluma góor bi. Yow léegi di nga understand. Léegi kay yaa jeexal. Alieu. Léegi dañ bëggoon nga send a message to before nga send a message yaa ngi am show buy ñëw December te gis nga ne artiste buy ñëw fii te yaa ngi am show buy ñëw Adis Corner dafa dee jox a present soo ñëwee si hot seat bi so Adis Corner amal na la 10 ticket pour sa upcoming show event buy ñëw sa album launching bi so suy jot si yoo yaa xam waaye tickets yoo yaa xam nda dangaa joxe questions ak yooyu waaye dama dee wax artiste bi ne we wish tickets si mu stay fii because ñii ñoo leen dee support fii ñoo dee follow page bi and di leen seetaan so waxtu bi su jotee muy ñëw balaa 6th of December dina ñëw live 16 of December su fekkee da nga bëgg a join mun ngaa laajte questions about yow sa album wala nga wax leen ñu dem subscribe sa channel wala follow den nga jox leen ticket o man ma ñëw def loolu o su fekkee da nga busy kenn sa team bi Humanity Stars wala sa manager o Pa Modou could do it for you but it will have to be a live boo xam ne wala yow mun ngaa draw questions yi man ma ñëw laaj leen so that is up to you su waxtu bi jotee but we will discuss that later so after that xëy na yow am nga loo si bugg a teg then nga send an inspiring message to everyone si music industry bi and the whole Gambia at large. Wow, xanaa gën a dëggal nag album bi this year inshallah pare na pour 2023 kay di wax ñëpp ne nañ ko xaar xam naa before end of October dinañ def official releasing of the album te album bi wax dëgg ne yàlla neex na trop because def naa si track si xew si jamono waaw next track buy génn sax yow laa ko may borom yaay ju baax exclusive yow laa ko may waaw léegi waaw maa la wax damay
déglu ma dama def track bi tuddee ko borom yaay ju baax di wéyal képp koo xam ne sa yaay dafa baax waaw mooy ñëw léegi tey yàggatul ñu ngi si clip bi fu mu nekk nii Joko Yaasin dama génn léegi dama génn Joko Yaasin nga ne ba génn naa track bi Joko Yaasin aji xam nga ne bi ma la xamee ba léegi tey nga doog a def lu ma nii aji kontaan naa de nga ne ma jox ko kan Yaasin dama génn yàlla ma bugga parce que ni kon aji fii nga may layal at doo ma jox dara xam naa la waaye Yaasin koor bi Seeri Omar borom tukulóor ah Ali maa bàyyi yow ba sigi tey yow aji yow xamuloo sax aji woy la neexul parce que amuloo séeri bu ñuy wéeru yow nobuloo am naa far de am naa far kañ nga am far waa aji loolu lañ ko wax afta tugale ma tàggatoo wala nga mayaat ma Pa Modou parce que Pa Modou soo sëy moom du ma tooga moo tax maa jaañ doom cook Pa Modou du sëy go to a restaurant Pa Modou lu ma métti Pa Modou du sëy bi ñun ñooy sëyaat sëy bi duga si coono dañ bàyyi rek loolu Alieu xam nga moom su ma ko ne piye ma kaan cook daf ma jaañ doom cook you don't need it moom dafa cook moom jaama bi moo bëri ndeysaan ma ne ko Pa Modou li ko ne tanga malka ji na tanga boy ñu ngi na yow kii su ñëwee ñàngal si bunti néeg bi nga naa ma boy soke let's go gowuñ fenn nañ toog fii Sande moo ne wa Sande mu ne hee bu leen ko wax loo nga xam ne tey si biti la moo fanaan kii nga xam ne ñemewul jabaram aji suma doom bi jël cinéma dafa war a dem tëddi waa léegi tàggatoo ju dem it's time to bed yeah léegi waa xaaral ma jeega wéeg léegi di leen wax ne December 16 bés bi bési Gambia la album bi bu génnee am soo ne everybody yéen ñëpp di ngeen ko apprécier te dinaa bugg a képp ku xam ne yaa ngi fi leena rek laa la laaj bul ma jox xaalis sax waaye always dama clickal that share button ñu ngi am YouTube channel ngeen subscribe ñu ngi am TikTok channel Alieu Badara artist YouTube channel bi Alieu Badara ngeen subscribe ngeen support that's all we ask for so xam naa ne loolu yomb na te doo fay pass pour war koo def te every day yaa ngi online pour def ko inshallah bu flyer bi génnee ñu share ko let everybody share you know su bés bi jotee na ñëpp ñëw ñu support because Gambia ngeen a support bu leen xoolee Alieu Badara ngeen a support Gambia ngeen a support parce que tey man may seen Youssou Ndour may seen Wally Seck bu ngeen ko jàppee jàpp ngeen ko bu ngeen ko bàyyee ngeen ko Badara waaw it's important moo wax leen ko ma bàyyi la léegi suñ fa jógee lu ma wax rek su ma waxoon loolu lay delluwaat mooy décembre mu ngi ñëw January February March suñu season la as artist ngir yàlla nañ leen jàppale wante you know ñu mayante space ñu sóoraale tamit upcoming artist yi nga xam ne ñu ngi jéem a taxawal seen mbir ñu jàppale leen ñoomi neen ba pare tamit suñ sisters yi xam naa ne digga bugga ngeen artist yi yeneen dëkkay waaye ngir yàlla ñun tam suñ ootee ñëw leen ngeen di ñu teral ñëw leen ngeen di ñu seetaan ñëw leen ngeen di ñu support moto yooyu ngeen a mayee kër yi ngeen a mayee xaalis yi ngeen a mayee dollar and pound yi ñun ñi dëkk seen dëkk ñoo leen ko gën a soxla dan ñi ko am ba pare ngeen leen ko may ñu ko yóbbu amaana nga may ko ay pop si koñ bi fekk sa raka wala sa cousin in trouble mu ikkati xaalis bi dimbale sa raka waaye ki koy may mu ñibbeeg moom jeex na ay mbokkam la koy joxe te Gambia dafa ndaw ñu ñëpp a mbokkam nañ leen jàppale wante you know nañ leen support it order am na solo loolu su ko defee you know apart from that maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di wax ne tey mbégte kontaan te aji comme ni ma ko waxee ni ma la gisee taay daal neex na ma kontaan naa taay dama friendly dama dee wax nit yi taay aw ma anti social problème man Alieu léegi dama ceeñ léegi maa ngi grow nga ne te duma si yaa ngi cangoon dégguma loo wax ma ne ak lu te nga wàññi xuloo bi parce que ak lu munti mel ku la wax lu la biiti daf ma dee biiti parce que man su ma nit nga te bëgguma kenn ku la wax dara lu la naxal ay waay Samba naa jooy waaw gars yi nag góor yi nga xam ne yéen a ngi seetaan xam naa léegoo-léeg ngeen am lu leen métti waaye uy ma da leen sóoraale ne aji jigéen la xam nga jigéen la te sista la dafa am brodas yu mun a xeex dafa sori rek waaye bëri
na broda yu mun a yu antan ak ay jëkkër ak ay jëkkër ay bàyyil waxi sëy bi aji li ma dafa am fula fayda parce que léegi-léeg ñu def la yeneen yoo xam ne di la jéem a bugg a bully online te man du ma dee bugg a dugg si yooyu waaye léegi-léeg ñu puus ma te daf ma dee métti yaa understand so jigéen nga dañ la jox cër xam ne rôle bi ngay play léegi si suñu industrie bi ak société bi du lu ndaw te du ñëpp a ko àndan dëgg la nag some of these things moom xam nga rek du dee ñëw without paying a price but xam nga rek nañ dawal yërmande ñu xam ne Ajis Ona ak Ajis boutique lu mu bugg a def rek mooy pour yëf yi rafet xam nga yéene du ko dee jar ñoo bëggul ñu def sa sista bu ko def sista jàmbur xam waaw so apart from loolu yow it nga bàyyi tooñ mënuma fi nekk di la jàppale ñu naan xariti Alieu Badara la waaye mu ngi def lu ñaaw si dëkk bi aji mënuma loolu yaa Alieu dama war a ñëw seet si toogal la yow dama laa toogal man yàlla yàlla bu fu ma buggee xana fu ma yàlla buggee déedéet bu ma mee jabar boo xam ne tooga rek lay def moom tooga mooy bégal xolam Alieu waaye man balaa maa sëy waxoon naa suma jëkkër ne man duma tooga man jabari ordonnance naa mu ne waaw mu takk ma si kaw noonu Alieu man jabari arab la an na ma sa ban jëkkër ngay wax sax suma ex jëkkër Paamodu góor bu yabar boo xam ne ma ne ko Paamodu yow nag nga amee jabar Paamodu du toog a ndéew du toog a añ du toog a reer Paamodu ndéew dañoo dem si bitig bi jënd soos si buntikee bi si kon añ aji baajan kool yal na ko yàlla yërëm moo ñu yónnee bool si añ reer aji du toog a reer aji mu ngi si ras rek ak xulooy dress kii ñoo def sama dress bi xotti na fii tilibal na fili li ma wax ak kan nag yow suma réew suma attitude sëy bi ba moo doo ko sëy Alieu dangu naa ak nit ñi aji waaw baax na oui xaritam bu ma bugut a gis ma ne ko jógal nga ñibbi ku ma laaj ku doo ñëw aji bu soobi geena Alieu dañoo ñëwaat ñu ñëw waxtaan sëy bi maa yow Alieu thank you very much for coming dama leen dee wax every time ma ne leen ne artiste yu ma xam biir Gambia Alieu Badara is number one because maa yow Alieu we know each other moo tax ma la dafa funny how we sit here today ma di la interview waaw aduna dafa doy waar nag yeah dafa gudda tànka definitely you know remember in time bu ñuy toog si time boobu ndeysaan ku ñu def lu ñu naxari aji mooy xuloo fexeel rek ba bul tooñ baan bi laa ilaha illallah rek aji xuloo loolu laa de wax man suma góor Alieu suma góor mooy nekk si gannaaw man ma def xeex bi man xeex rek problème yaa ngi ko def in a very professional way comme loo xam ne sax danga ko jàng you know gëj naa am interview bu ma dalee nii you know boo xam ne at least relevant questions na ask I understand ñu understand ante xam suñu way forward xam ne you know ba pare one thing tamit bëgg naa ñu ko def mooy bu leen di fàtte artistes yi nga xam ne dañ fi jaaroon waaw mooy dëgg because it takes a lot pour ñu agsi fii agsi as an industry definitely te artistes yu bëri dañ sëga ñeneen taxaw si seen gannaaw pour ñu agsi fii I understand xëy ñu rek am benn artiste bu xëy rek oote si stadium bi bu fees xëy ñu déedéet it did not happen ñeneen na leen support ñoom dafa am ñu dooree di oote ay place foofu di fees muy grow te loolu yëpp ay artistes a koy def so buñ di fàtte artistes yi nga xam ne jaaroon nañ fi nga xam ne tamit def nañ fi ay jaloore it's very important parce que tamit especially ñun artistes yi nañ di appreciate each other nañ di appreciate ba pare ñu bañ di suulante jëf ku la defal lu baax wax ko ku la defal lu rafet wax ko parce que soo ko waxalu tey ku la jiitu ñi la fi fekka duñ la ko waxal dañuy ñëw jas la te doo si mun dara yaa understand so nit ki li nga leble daal loolu leen lay fay yaa understand tey man soo gisee tey mun naa wax ne soo gisee buñ ñëwee si suma diggante artistes yi mun loo see wax anything because no problem anybody you know why because ñi ma fi fekka ñëpp ba tey du ma si tëjee kenn ma si la ñëpp dama leen jox respect bi ma leen war a jox yaa understand jox leen cër bu ma leen war a te fu ma toog damay tudda seen tournée diw ak diw
def nañ nangam ak nangam ak nangam ak nangam so moo tax tey man doo toog ba dégg artiste boo xam ne Alieu moo ma def lu ñaaw wala moom moo ma def because lépp lew ma fi noonu so artiste yi nga xam ne tamit ñoo xew tey nañ bàyyi xel loolu ndax ñi ñëw ëllëg ñu mun leen a cira definitely that's all wax bi daal December 16 maa ngi Manjai Park inshallah Manjai tox bi dinañ décorer place bi pour mu shoot everybody yéen ñi jógee Europe yéen ñi jógee America yéen ñi jógee si Gambia bi su ngeen ñëwee daal xam ne ne Alieu Badara Humanity Stars ñu ngi def special album launching special night and you are all invited yéen ñëpp ngeen ñëw jàppale Alieu Badara jàppale Gambia Ajis Kona thank you so Alieu balaa ngaa dem next year xanaa Tobaski annual lifin bi dina am still next year ndax da ngeen ko bëgg a bàyyi non fooguma dinañ ko defaat fooguma dinañ ko defaat we are working on something else okay loo xam ne bu ñëwee dañ koy register seal ko no problem waaw ku ko copy nag ñu yóbbu la ñu copy sa ndey foofu la réew mi toll bàyyi ma waxal la wax bi ñu copy sa ndey tay de police ak court dafa xew ci réew mi de loolu laa wax di kenn yóbbu aji bye so guys ma wax leen thank you very much for watching Alieu Badara of Humanity Stars comme ni ma leen ko waxee rek Alieu suma jëkkër la woon ndeysaan ma ne ko suma jëkkër la woon suma xarité ex jëkkër la Alieu suma waay la ñoo daan nekk suma néeg 24 hours aji Alieu lu mu leen wax si ma aji rek mooy aji ma wax ko ne jërëjëf for coming ak yéen mi nga xam ne yéen a nekk di seetaan thank you very much so bi gudda na time bi neex na waaye mooy loolu rek yéen xam ngeen hot seat bi moom da ngeen ko like te dee xaar pour mu ñëw so basically nag next week moom ñu amati beneen hot seat so duma leen wax kan mooy ñëw next week di ngeen gis flyer bi dinaa ko post see you guys next week Thursday I will love you guys and leave you kiss have a good night.